Yellow. Ndikutsvaga share button nai. Ndoenda usei kune live. Hold on, I think I can find it here. Hi guys. Hello. Happy Friday. Murisei say my cousins. Tiri kunzikwa ire. Share the live. I don't know if you know share ire. I'm going to try and put it on my Okay, here we go. I would try. Okay, here we go. Put it on my sorry, internet two devices through Shanda Panapadokuta. Something nice here. Okay, here we go. Put it on. Okay, I did it onto my front page. Share. Hi guys. Hello. And scooter the music nasi because and this could anything that's going to interfere with my live. So normally my music inozongopesera yakunzi pane pa mute kwa because of blah blah blah, and I'm not having that today. We are just going to have fun and enjoy this talk. It's just a talk. Okay. Trying to share it kwaka wanda so we can have everybody involved. The link. Okay, share that night because I hope I didn't do this at a time in case it hold on with my life. Publish. Wait, is it? Oh, okay. Back. I'm not gonna do it. Okay. Tauya, I'm going to put a disclaimer. I've been watching him lately. I've just been minding my own business here. Continue. Why is it refusing? Hi guys. So inini ndauya nyaya yangu hombe yandafambira nayo. Aikona kuti hombe ndo nyaya yandawira nasi yekuti we have this OC and Titan thing going on. Yeah, Linda and Titan, and we are going to just break it down to the truth, and that not the truth, but we are going to be real about how we feel about the situation. Saga, I'm going to put a disclaimer issue because they are Tipano, whoever is going to be here, Panama fans of who, and you know how it goes, social media, everybody, ane side rake. Inina, I'm here, Sarutenda, and Dina side, I'm just being myself. Okay, sorry, guys. Can't publish this, I don't know why. Okay. Ininda we are nasi, and in our side, you know, I'm just here with the tingo analyze nyaya se zvairi zvisina ma filters zvisina kuti hate who. I'm here to talk about this story. I'm not standing in ningi because I don't need to be doing that. And this kuita stand with who zvanga chitika zvesha. I am standing with myself and what I feel given the story. And sometimes some of the stuff might touch on certain people. Andina, I don't hate either parties, or do I have a problem with either party? Like I say, issues to dissect a body. Yatapiwa. Okay, I'm logging into my other account. Don't call now, but I'm going to log into the other account. That way, vachazo phone yanda tega apa. So we are just going to sit down and talk about Nyaya. And panema cha phone. Let's just keep it real with respect. No one is going to get to bash anybody. Okay? Macha phone, just keep it to the realest, okay? Chatiri kungoda kungoudzana chokwadi pasina kutenderedzana, and whoever side you are on, you have a right to speak how you feel about nyaya iyi. Inini, I've been watching this thing go on for the whole week, and whatever, it's been a whole week, honestly. Chandaka Ziza, given this specific situation,
chinhu chandakadzidza one from the previous. I remember kuti way back pakamboitika nyaya similar story. Like I'm saying, I'm not here to bash anybody. I'm just coming to be real. And don't come here makutanga kutukirira kuti hey wazovenga ningi, because it's not about hating anybody. I like people. I like everybody as a person. And today we are dissecting the story, not the people. Well, we'll obviously include the people in this whilst trying to dissect the story. So I want to wind back kuenda kuna sometime back. I actually saw a reminder on my thing. Chakandidzidzisa kuti pakaitika nyaya dzakadai so ndisangojamba kuita zvinhu ndichireacta based on nasumwa mvura, strictly water. I've been dry all week. So inini ndakaita, muri kundinzwa mesa handiti? Everybody can hear me, right? So zvakaitika ndezvekuti, you know, previously nyaya pakamboitika something similar. Our dear OC akanga obviously at that time relationship na Stana. Saka things happened and same scenario, pretty much, well, not same scenario, but something similar. Tikajamba, tikatanga kuisa ma comments. I remember the first day this happened, ndakaenda. I actually saw a reminder. Ndikaidelete up and ndichituka Stana because ndanga ndarwadziwa kuti how can any man treat a woman like this? At that time I didn't know OC. Not that I'm saying there's anything wrong with that. Ndakanga ndichimiriroshi munhukadzi. Muri kundinzwa mesa handiti? Yes, I need water. And this could the music or anything in the background because I could anything chichaita interfere with my video. So ndakauya, I did a video actually I posted something ndikatoita video tikataura. Vanhu vakanitsana day one. The next day pakaitika after munabuda achichema. This, like I'm saying, my fans are all Linda. It's nothing against Olinda. It's just me speaking, given the past and the history of things. So, ndakauya ndikaita noise. Ndikatukirira. The next day, my sister decided kuti she fixed her situation in Kumba and we looked a little stupid. Then I kind of got confused. Look at us. Taluka stupid. That's why this time I didn't kujamba, went up alive. Yes, it was sad and, you know, just hearing the situation. It was pretty sad. So, again, repeat. Nyaya Titan na Olinda. After Olinda, let me put this down somewhere. I need to just sit it down and just be me. After the whole Stana stuff, Takaona Titan apinda pai muplay, right? Titan joined the club. Inina, I sat here with myself and started thinking, this time, I mean, we don't tell people when to fall in love and we don't tell people how to move on. But Inini, just by hearing and seeing the events, I said it to so many people too, but this is a public domain, right? I said, this doesn't look good. But kana rudi rudo tikato support our one. Kana rudi rudo, let it be. You just never know when love is going to show up. Titan shows up. I felt like it was a bit of my moves actually. I'm going to speak on this one. Titan ipapo, I felt like Titan has decided to take advantage of a situation. I want to stand this and that, and he dived for the opportunity. That was me. It doesn't mean that's what he was doing. That was me thinking and me, you know, with my own broken head. No, Titan, in what I'm seeing here is a disaster because Titan, I want to see, you know, all these things that were being done for Stana, he could actually take advantage of this. By sweet talking this poor woman who was going through stuff, however they got to know each other, I don't know, and I don't care. Titan jumped in for an opportunity. He saw an opportunity, and that's okay. We all see those and we jump for them. Titan gets involved. So these two were in love for the longest. We saw how things were progressing. However,
we knew kuti zvine mabhazuka mukati kumberi kwazvo. I don't know if I won't be reading. Taizviziva kuti kumberi kwazvo zvichaita mabhazuka because we knew kuti, you know, Titan ajambira an opportunity. He saw an opportunity in this situation abva aijambira, which is smart because zvakangofanana nemese panapa. If you see an opportunity, I'm sure you'll jump and get on it. Things happen. So now, pane nyaya. Pakatoitika nhumbu, pakazvarwa mwana, pakachatwa, pakaitwa everything. When everything was hunky-dory, hatina tanga tisinei chekuita nazvo, we were just enjoying the view. Now paitika nyaya manje, this is a tough situation whereby pari kuita nyaya dzakaita sedzisi. Let me tell you something. Ndakanotice a few weeks ago. I'm just being on my honest. I know after this video nichablockwa kwakawanda, but that's all good because, you know, I'm happy here. But handisi kutuka munhu, I'm just going to be honest. Ndakaona last few weeks pakaitika nyaya yemwana. Pakaitika nyaya yemwana yekuti you know what was happening back then. Mwana achinzi akatorwa, akazodidi, akazosiwa kupi ameno zvakataurika ipapapo. So, hi everybody. Hello. I love you guys. Sorry, nhasi ndauya ndiri mumudi yekutaura. Ndiri talking mood. Ndakanga magrass angu. Normally when I'm coming up to no good, ndinoya ndakapfeka magrass. So, ndakaona sekunge, you know how things happen kana munhu akadai anobai unombotanga uchapukuta wotanga uchapukuta. Ndakataura ndikati nyaya ika ndiri kuona sekuti pane umwe munhu achaputika zvisiri izvo. Pane kakutokonyana kari kuitika apa, because I was watching my post at that time. You know, these days I've been minding my own hokoso, but makuandumadawo, look at me now. Today I'm here doing this. So ndakaona sekuti pane kakutokonyana kanga kachiitika pakuti things didn't go for Titan's birthday that was planned according to Titan. Things didn't go according to how Olinda wanted. So she went public and told the story, right? We were all okay with listening to it. Opinion, right? Olinda went public and talked about Nyaya. So many times there were things that, you know, came public. I'm sure there's a lot that were kept behind closed doors. But Olinda did go public and talk about Nyayani. Yekuti Titan anga arufana wanga ine mwana blah 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 blah. In my opinion, I said it kuma sidelines kuti inini ndiri kuona sokuti pane kakutokonyana kari kuitika apa. Ende kakutokonyana aka akasi kupera mushe, to be very honest. Because I understand, I get it. I've been in these wars, Zevana and my baby daddy, you know. I'm a second time divorcee. We've been in the game of foot and this is a saint. You don't know my issues. As you see me, yeah, that's why I'm able to talk and I'm able to clearly talk and loudly. Let's go deeper into it. So I felt like at that time Olinda didn't get things her way because she said she had made a cake in one of the statements. Because my life the little pieces that I pick up. She had made a cake. She posted a very beautiful post about Titan. Ne birthday rake and being babanandi and blah blah blah, right? Co-parenting and all tikataiwaka zvinhu zvakanaka. And yet kumashuru kwankutori ne drama rako. Anyways, it didn't go her way. She came public and started saying to Titan, of which I felt like in that case, if Titan, he's the father, it does, inini kwandiri, to be very honest, wakauya ukatora mwana wako, as long as usina unomusiya kumba kwegirlfriend yako yandisinei nayo, wachaga babysitter and you're paying and you have your plans, it's up to you to utilize the time the way that's most special, the memories that you create for yourself. I would not be bothered. I would be doing my thing as long as mwana are in a safe place. That's how I felt at that time. Didn't know there was even bigger things brewing. So
I started thinking kuti vabva vatanga kukandirana, it was back and forth kuinstagram, mwe nomwe achiposta zvake, people doing their thing, right? Mwe nomwe achiita zvaari kuita. Ndikati izvi zvinhu zvazvipere mushe, ndinekaunganga kapandiri dzimwe mwe ndinekaunganga kari pandiri muri kuzinzwisisa. Ndikati iri game iri kai harisi kupera zvakanaka, tichaona zvichaitika pamberi apo. Ndakaramba ndichiwacha. Then 2 days ago, whenever this video happened, I happened to get the link here kuti Titan was live. I went on the live. Hatisi kudelete live iri kuramba iripo, ndosandisiri kuisa music because I want to keep it here. Like I said, inini, I don't have anything against either parties, and basa navo vese vari two boys pakati pavo vari two, hapana kana one akamuntingira masamba. Saka inini I'm here to dissect nyaya sezvairi. Saka like I said, I'm sure after this live I'm going to have a lot of enemies, I'm going to have some haters, because either way I'm going to tell the truth, my truth, not anybody's truth, my truth, how I see the story, because ndini right now ndinareta, saka ndini ndiri kuita izvo zvizvo. And after ndapedza kutaura ndichaita open my lines and everybody is able to air their view about how they feel about this nyaya. And as long as you don't tiskutaura, we are not mocking anybody, ngatisataura ngatisatukanai mawords mamwaya ekungopana mazita, let's just share our opinions like zvandiri kuita inini nhasi. So a few days ago I'm sitting here and I get a link here kuti Titan is live. Anga ari pa live na lawyer wake, whoever that woman is. I clicked on the live, ndiri kutoona live iyoyo, and I'm looking at this boy and I'm thinking, God, I knew this day was coming. So it goes on deep into the story. Actually, no, previously, OC did a live. Yakataura nyaye ningirini kuti I was broke, blah, blah, blah. We all know OC to be the rich woman of Zimbabwe, right? She's the bougie woman. That's how she presents. And vanhu broke, but that's not the angle yataiisa ningirini. She said we've hit rock bottom at one point in life. But I never really put OC in that level because of the way she presents, right? So I was like, wow, pane zviri kuitika. Right away pandakaona video iyoyo pakauya achitaura kuti pane wandakatoudza mumakuhwa medu, tinomhanya zvekuti mumakuhwa kuseri kutogona kunge tisinganyore hedu, but hatimiri tinomhanya tichitaura. So she came and she spoke about how she went broke during this time, blah blah blah. Zvakanga zvambobuda previously zvazvo kumakuhwa uku kuti munhu zvina zvinaudini kunge zvakamira mushe. So she came and did a confession yake achitaura kuti that video to me was more like something is cooking somewhere, because ndakatotaura ndikati I think she's doing it kuti Titan akazobuda kutaura, since Titan is out of the picture now, zvakonfirmwa kuti they are divorced and everything. He knows a lot. This man has been in the life for the past 2 years or so, however many years. This is fine. So I was like, this doesn't look good. The great OC is coming confessing that she was broke at some point. Wow, that's amazing. Some other women will look at her and think, well, yeah, she's apparently, but we knew her as the woman that's got it all pretty much. I mean, no presentation yataipiwa. I can do stuff, but I can always tell you that I can't consider myself rich, ndiri comfortable. I don't ever come showing what's not there. What is there at that moment, but so I'm just saying kuti I knew kuti something was brewing. Then boom, apana kupedza 2 days, Titan aripa live. Okay, Titan angasiripa live, whatever that video was, that interview thing that it was. So I see Titan is on live, ndiri busy kuteerera. So I'm listening and I'm saying, what's about to happen? Titan aripa live arikutaura nyaya kuti ndakazoona this blue book, red book, orange book, yellow book, izvo zvacho meno mabhuku anonyorwa meno ikoko Britain, isusu hatisi ikoko tiri kunoko. So ndiri kuona pari kutaurwa nyaya dze, what I clearly heard was I discovered kuti pane mishonga yanga ichitorwa, muri kunzwisisa. I discovered kuti pane mishonga yanga ichitorwa, and then when I googled, I don't know the truth of it, and I'm just going by the video, muri kunzwa. Ndakano google and ndika find out kuti
there were secrets being kept. And if I remember very well, Titan said he took the car, he asked for their car that was apparently, he had to borrow the car from his wife to do what he needed to do. So he took the car and left, and she called and confessed something. I'm sitting there listening to that live, and I'm thinking, oh my God, what is this? My mind was not kure. I started thinking, because pakambeta my issues nenyaya dzekunzi osi, my mamwe, my disorders mamwe asine ine zvimwe zvakazobuda izvi. So I'm sitting, he keeps talking, they were talking about kutaura chokwadi handina kunzwa pakanyatsonzi nyo kunzi ari kurwara nechakati. Pakangotaurwa kuti there was a medical history. Ndo zvandakanzwa inini. Whilst I was at it, somebody calls me on my other, ndakatumirwa message yekunzi maona here kuti kune live, OC is live. I clicked on that live right away ndichiona ya Titan, pandato lower down volume, only to hear a confession. Ndo pandakati, oh my God, my mind was so far away. My mind was so far away from zvakutaurwa, and I was like, boom, yes, I get it. I mean, it took me a minute. I was in a bit of a frozen brain shock for a second. Did I just hear this? Ndo pandakaona uko kumwe kulive kwakwa chinyorwa kunzi anorwara nei. Ndo vamwe vavatanga inini uko ndiruko. Ndo pandakatoti vanhu vanga vakungotaura manje kuti anzati ari HIV positive. And I'm saying, kutaura chokwadi zvangu in all honesty, uko ndakangonzwa zvemamedical records, ndakateerera kusvikira yapera, handina kunzwa pakanangwa kunzi chirwere ndechichi. And like I'm saying, my brain was running kuti chinyi, is it izvo zviya, like, tine nyaya mukufamba kwengwa takambonzwa kuti kune we all have some mental issues and stuff like that. Ndo kwakamhanya pfungwa dzangu pakaitika izvozvo. Then when I clicked uko, I find OC confessing to all these things, kuti ndo zviripo, and he knew and everything. And I was like, damn, this has taken a turn and I did not see it coming. And I said to myself, oh shit. Like I said, oh shit. This has really gone a whole different direction than what I was expecting. Yeah, well, yeah, palive pacho they were talking about chakazonetsa ndechokuti ipanga pasina kutaurwa chirwere ezin, but pakatanga kutaurwa zvokuti undetected, and akabvunzwawo several questions dzekunzi pakaitika pakabuda status situation and all that. Yes, I understand, I got it. It was just funny, there's certain times when you look at certain people and I'm not I've been through this sort of, it's pandisina kuzonzwisisa ndepekuti Hanzi, she had not disclosed of the situation kumurume, if that's true. Well, in that part, I feel like vanutima adults, they say, yes, you have to disclose kuti kana paine my health issues akadaro. I feel like it's a fair game kuti kana tiri kuitana sevanhu vakuru vafunga kuti zviweti zvidu man. Pakabuda mawedzana slow progressor, whatever, undetectable stuff like that. So, I feel like as adults kana madecide kuti zviweti zvakudu man. And kuti pane situation, especially if and some people do know, and they just won't tell because they feel like they don't. And we all know kuti during relationships, kutanga kwema relationship zvombotanga riri condom day one, condom maybe pekutanga munoita necondom mapfeka mambo protector nanditi pechituru pacho muri busy kunakirana rabviswa, the next thing is not even a discussion. As much as you guys can try to say, hey, chichi, vangani venyu panapa vasati vasina kurohwa nyoro unexpectedly, but makanakirwa mva mangorowana kwabu zvatoitika. But I feel like everybody, like I hold myself responsible for my own well-being. I hold myself responsible for my own well-being. Game reku, yes, disclosures should be put in there. If it's a truthful relationship, give someone a choice, that's another point. But I hold myself responsible to know kuti status ye munhu wangu yakamira sei. If I worry too much about my life, I will stop zvokunakirwa nechiwitsi moyo ichichi usiku hwani ndozimuka mangwana ndakutsvakana neprep.
But we've all been down this road whereby we've done things and we've regretted the next day. But what I'm coming here to slash panyaya is, kana zviweti zvadhumana mawirirana hapana kasungwa panyaya yezviweti kudhumana kwazvo. Makadhumanisa zviweti because maida mamuchinakirana musi wacho muchitirana zvese muchisiyirana zvimvura mukati. Let's give it that. Take responsibility of that as a person as well. Before you go on live and start talking about ndakazozadzwa ndisingazivi. The fact yekuti you are able kubvisa bhurugwa uchibatirira uchiti hi zviri kunaka, it means you are grown up and adult enough hauna kurepwa munhu. So on that part zvangu, I hold everybody, each of the parties responsible for their own well-being. And it munhu wese should be able to take care of themselves. I've done this, I've had this, my past relationships. I have said, wagara 3-4 years nemunhu munotanga kuti hey, hande tinotaswa. When I'm thinking, really? Zvizoita sei? And mostly kazhinji kacho zvinoitwa nema-exes anenge arambwa izvo. Hande tinotaswa pamwe pane zvawakandipa. And I'm thinking, really? It's been 4 years. Wakuda kuona zvawakadi. What I would do, sit down before we even go kunotariswa futi kwacho ikoko. Because I've always known my status. Let's talk about this right now. Whatever the case. If you didn't get tested at the time that you were supposed to be tested, if I didn't get tested at the time, or if you think in between after we did it, pane zvakazoitika, tikano find out kuti pane machanges akaitika, guess what? It's time to get on medication and start taking care of yourself and mind your own work also, and I go my way and take care of me. Hatisi kugarisirana nyaya yekuti hanzi nekuti ndane chirwere tane chirwere. We don't even know kuti unenge wakachiwanawo kupi, because umweni omwe achibuda makusena anofamba nechinhu chake. So kana tazoti svika papoint yekuti pane zvaitika tapanana, to decide kana decision yekuti ngatigare ite seiri decision yekuti tiri kungogarana because tichiri kudanana tongochengetana takadaro. Let it be a cordial decision yekuti tiri kungowirirana, not kuti hanzi because ndakuitwa tied to you nokuti waane chirwere chawakatorowo. However, even kana ndiri ndakakupa, there was all this time yawairara uchigomera usingabvunzi kuti chirwere chiri kupi, wakuzochitsvaga nhasi. I'm saying this because I was in the same situation. Handisi kuda kunyanyodzika deeper into that, but I was in a similar situation. And it could have made a lot of noise if I wanted to. But I held myself responsible. I held myself responsible for my part that I played in that situation. Ndaifanirwa kuita certain things that I did not do at the time that I should have done. And I saw all the signs, but I didn't do it the same way I should have done. And guess what? I was just lucky. And I thank God for it. That doesn't excuse the fact yokuti munhu. In my case, ndakatoudzwa kuti ndiri clean. Apa munhu achiziva zvako kuti akanamwa kare. You understand? Ndakatoudzwa and ndichiziva when you still pushing, I still chose to not go fight. I could have if I wanted to, because it was a very clean case that I could have fought if I wanted to. But I took care of myself privately without them knowing kuti munhu ari kutozvibatsira ushu. Zvese zvamunotaura zvana prep ana truvada takambomamwa yatichienda unotaswa makidney every 3 months kuti umeke sure kuti hazvisi kuningirina, hausi kukanganisika makidneys nema-insides. So ndo zvandoda kutaura kuti let's be responsible for our own well-being. Yes, it's wickedness, it's being evil. Kana pakaita non-disclosure, pasina kudiscloswa kuti ndiri kurwara ndine zvakati, that's outright evil. That doesn't cancel the fact. That's outright evil. Munhu ngaangotaura zvaari. Ndoziva, because the truth of the matter is there's so many discordant couples in this world. AIDS, HIV haichauraya. If you discuss it, you would be so shocked how many people would be acceptable with settling nemuna. Vanonzwisisa the health department vanokutaurira kuti AIDS haichauraya. And if you can understand what your partner is going through, you can help your partner save yourself. But what I've realized in the past is people say rega tingonamana tizadzane, that way tongogarisana takadaro. It doesn't work like that. In the evil world, yeah. In the evil world, it does. Because kune vamwe venyu vangori evil like that. I know one, if you want me to, if you ask me, I'm not going there, but I'm just telling you from me to you, kuti these things happen. Like I'm telling you, ndinawo mabhodhoro etruvada ndinawo ndakazviregedza kare because I didn't need to continue taking that nonsense. But if zvinotoitika zvinhu and you can protect yourself from this nonsense. So if you don't talk about it, how do you expect your partner? At least pane zvinozoitika, there is one that's supposed to stay alive and take care of the kids.
And if you are smart enough kutoitisana kutotundirana enough zvekuitisana vana imi kaimi vanhu maikona kuda kuyamchiti taita nhasi mwana mudiki murume mukuru uya we ane chinhu chinotomira 3-4 times a day chichitunda pachinotundira. He is responsible for his own well-being. I feel bad for him that he's going through the hell right now. Part of it was that's what you get as an opportunist. He took advantage of the situation. And Titan was apparently, if I remember very well, going back, Titan was working with Stana on some music. Did it correct it? Titan was working with Stana, and the Titan took advantage of this lady who came to inbox akataura naye akamita sweet talk. On that case, they say both Olinda na Olinda they were wrong. Olinda akaita rebound yekunotsvagana nemunhu ari close to Stana to spite him. And this is what happens when you do things in spite. She needed time. At that time, I really felt bad for her because she had gone through a rough patch. She needed time. It's okay to sit still. After my situation, that situation, I almost wanted to kumanya bani. Nikugaya kuti asimwari, how did I get here? Look, ndakangwara wani inkanditori munhu anoita utunhu kwake achizviitira zvinhu zvake. So pandakazovhiringika ndepapi apa. But at the same time I said mwari wacho even though vakandipinza nyatwa iyoyi vakandipa brain yekuti ndishandise very quickly enough kuti ndizive kuzviprotecta because I knew I had children, I have a life after all this nonsense. You know? Yakaita mbiri hamuniziya wani ndikanyorerwa magonoria nini I have none of those. And ndambofamba route iyoyo. I'm good. Not that kuti I'm proud of myself for having been careless at the time. But I'm just saying kuti zvinhu zvinoitika. There are people that I was privately talking to who know the situation, and I was stressed as hell, and it took me the longest. It's almost 2 years now. I think it's up to 1 or 2 years since I left this situation, and I'm still very clean, and I thank God for it. I could have been actually one of these people advocating with this situation. But I'm here to say, it's you are responsible for your own well-being. And like I honestly say, I was angry. And in my situation, I was angry because I talked about this from day one. It took us a long time. It took a long time. No, why are you resisting? And ukaona munhu akutaura kuti hands have been clean ndakatobva kunoteswa woratidzwa. Please be careful with those people. And vanenge vachikutaurira and ukanzwa munhu anenge achingotaura kuti hazvina kana basa izvi vanhu vakungorarama vakadaro, it's normal. Red flag. Ndikanyorwa wani painternet panapa gonorrhea, venereal, chirwere chandisina kupiwa panapa. But I thank God. Inini ndiri prayer warrior. Ndiropengereka zvangu ndichita zvandiita asi ndonamata. And the God I worship is a good God. Ndakayambuka. And now matruvada I can show you and remabotoro andisina kutozombobata because my doctor put me on it right away. Pandakangoenda nditara ndenge ndine situation, and guess what? I survived. And I said to me, ndakati kuna Mwari muriko, you know. Mwari muriko. Never even touched them because I didn't have to. Ndakatozozviregedza. Munoziva kuti ndakapedza almost another year ndichingomwa ndisina kana murume wandandinaye wandaivata naye ndichingomwa because pfungwa matruvada. This is the prep. You can only take this uri negative. You have to take it uri negative, and they have to. I have mabotoro. And ndautozombozvimwa ndakazviregedza because I didn't have to. But the paranoia yekuti wambopinda musituation iyoyo can push you kuti utange kufunga kuti pamwe pane pachakamira somewhere. It takes a long time to read. Ndakazogatswa pasina doctor wangu kuti no, Mrs. Reed, you need to stop this. You are probably going to end up hurting yourself. I had to go through counseling kuti ndite come back to reality yekuti, you know what, ndakayambuka, and let it be that ndakayambuka. And ever since then I'm a better person, and I've become more careful, and I've stopped looking at people a certain way because of this situation. Murukunzwa, I was trolled here pa Facebook panapa munozviziya, ndakatrollewa ndichinyorerwa zvinhu, you know, people would write nonsense
dzavanoda akanamwa akazenga achidinatundirwa nemunhu akameno zvaitaurwa izvozvo, which is okay. I learned from it. I don't need to open my medical records. We are not doing that today. But I could get you in them muchiona kuti zvese zvaitaurwa zviya clear and negative. Never experienced that. My only medical issue is my cervical. Ndine disc removal. That's the only thing you'll find on my medical records. But when they talk and they say stuff, that's why I'm saying it was just unfortunate that this whole situation unveiled here, and it unveiled through the two people that were involved. It's very unfortunate because at the same time, Muchidaro, and like I'm saying, Inini, I kind of got to hear it from OC directly, Ashitaura Ega. Although she did it, I'm sure at that point she was kind of confused, mixed up, and trying to get things out there before he got everything out there. And there's damage that these things do to us. As much as I'm a social media buggy and I love to click this like button, mazono makazviona here kuti since then ndakungoclicka hangu live button yangu, pese pandoclicka live button and ukaita habit yekuti wagumbuka nechinhu woclicka live button, mangwana unomuka uine regrets mamwe kuti sometimes you can't even clean that mess up. My regrets, especially when it comes to couples, Jane. Because as much as we want to look at this, yes, pakazobuda ma medical records, pane information yemwana and all nezuro. Osi is crying, she's bawling about this whole situation. But how much of this did she create for herself as well? Could this have happened if a situation had been handled like a certain way? Could this have happened? Like I say, munandai. Kutokonya. Unenge uchitokonya anditi, uchitokonya. Ndinombogona kutarisa, ndotarisa hangu kusaidi, ndomwa mvura yangu. Ndokutarisa ndotarisa kusaidi, but muswa ndinozomuka ndakamuka chikara. Haundibati. And the things that you do when you are angry, I'm sure there's a lot of regrets to all this that's already in the public domain. I'm sure there is a lot that is being regretted as of today. And always, I'm going to speak this on both cases. Be careful and know who your support system is. Because I can see that there's a lot of things that were done as in trying to do it to get things out of the way, or like interview your Titan. I get it. He needed to speak his mind. But now, anditi teseta kuquestiona kwakubuda nyaya dzekuti anditi there's this story again irikunzi Titan has already been sick. He says he's not been sick, but zvirikunzi anga achirwara. Not that it matters, but here you are playing the victim. However, playing the victim or being a victim, I can feel for him. Ndotozviona kuti kamunhu kaya kari stressed. Mwana uya, mwana ana kana experience neupenyu munhu yatonida kudzidza. Here you are. But look what's out there now. And it's more damaging. Zvandandichitaura nezuro zviya zvokuti tiri kufurirana zvedu tichinyeberana kuti she's okay, he's okay. Nyaya iyi tikasazvitarisisa in the near future, pamberi apa near future panogona kuitika a big tragic decision, a situation, because stress inenge ine munhu kana akagara ka tinogona, yes, Olinda akabuda the other time ndine zuro achichema, the next minute akubuda ari kuseka. Imi kai hakuna maperere ezvinhu zvakadai zvanongoita very fast kuti ndabuda nhasi izvozvi ndiri kuchema, the next minute I'm all good. Deep inside, when this woman sleeps, this is Olinda Chapel we are talking about, coming out to be HIV positive. Handiti, not that pane issue yekuti kuva positive. Like I told you, there's nothing wrong with being positive. I have very close people to me who are, and me, I treat them like normal. But I'm saying this is the great Olinda Chapel. Kwakuti hanzi, she's okay. No, she's not. Let's not lie to each other. I would not be okay. It would take a long time to be okay after this situation. And if this asatato mbo break her down, let's be real.
haasati atomboita, the actual breakdown is yet to come. Saka ngatisanyeperana kuti she's okay. Ngatingotaurira naye kuti vedu way, things are under control. Let's just keep praying for the two parties. Aiwa, the Titan is 30 years old. Yes, he is 30 years old, but he's very mature and a kid. And he is a definite opportunist. I don't bandimuzive. And in this case here, Olinda, akafunga kuti zvanga zvichiitirwa stana zviya zve ndazozvibatira ndega. Numbutugu. Abatana nemunhu akaronga. Handiti? And here we are. It's unfortunate. Oh yeah, they said they're still digesting this whole thing. Anyway, ndonya ndanga nchida kutaura zvangu. As much as we can and inini approach yaningadai ndakaita zvangu. After ndaningirinda munoziva kuti dai Olinda asina kuenda live achitaura achiconfess same day iroro, we would probably be back and forth still wondering kuti chiiko chaari kurwara nacho, because handina kunzwa chirwere inini kulive ya Titan. I didn't hear that. Maybe zvaizobudawo hazvo, but if she had done some radio silence pakaitika nyayaka, probably nanhasi tingadai tiri kungotenderera. Tingadai tiri kungotenderera tichiti chiiko chanorwara nacho, takungobhesawo nenyaya dzebhaipola dzakambotaurwa dziya kare kare. We wouldn't probably be even thinking that direction. And like we say, history always follows you. History will always follow you. Panasa wida wangu idini aida osi zvokuda osi zviya akatonditi Loveness mukadzi ndamuda uyu, ndikataiwa mamuda here hanzvadzi, akati ehe ndamuda, ndikataiwa. The truth is zvakafanana nekudanana neni. Ukanga waona kuti munhu akanditarisa achiziva zvandiri kupengereka kwandomboita panapa and everything, akaona zvandiri obva ati handida. Chokwadi chokuti obva uya uzokubvunza kuti Loveness ndamufarira, iyi ndodini ndoita here mamoves. The truth that I can tell you is, you know history ya Loveness. Loveness anopopota paFacebook kana twakwidza anobuda furo kudai kupupa furo achitaura zvinyadzi. Loveness anombotamba paFacebook akapfeka lanjari. I was honest kuti look, you know the history of this woman. She's a very good woman. I'm sure she's a mother to her children. But kana wapinda mazviri, pinda uchiziya kuti you are going to just take that as it is, because if it happened so many times to others, it will happen to you too. And kana wapinda imomo vangoziva kuti you've become a part of that. I was very honest, because kuswera uchita sugar kochi, it doesn't make Olinda a bad person to be who she is. She is Olinda. We know who she is, right? Sorry, I was reading something here and I was focusing on speaking. So sometimes silence is golden. I would have done some radio. If the way I would have approached this, kudokonyana kwakaoma. Ukadokonywa nodokonywa, pane vamwe vanokwanisa kuhandla kudokonywa until forever. Amen, vashingodokonywa and it works out fine. But radio silence sometimes is a very good way of getting things settled. Because like I said, up to that day, I was going to just get off until something showed up. Ndangachangovhapo ndichispeculator kuti pamwe inyaya dzimwe dzisine ine izvizvi. But then ndakabva ndaenda kune the other life. God, thank God ndine zvimadevices zvangu tu zvinokwanisa kundimhanyisawo panguva yemakuwa. Handiti. Saka ngatingoti, in all honesty, it's a very sad situation, which we knew it was coming from day one. Patakatanga kunzwa nyaya dzaTitan na Olinda. And it has just caused a repeat. That's why sometimes dzidzawo kuti paunochema vanhu vanojamba. Haikona kuti vanhu tijairire kuziva kuti anowiwidza ndo mbiri yako yekuchema. Even paunenge uchizonyanya urwadziwa manje, people will not take you seriously. Muri kunzwisisa? Well, it's okay, but then, Thelma, it's okay to use social media to unwind, like I'm saying. But when you do it on social media, thank you guys. When you do it on social media, expect vanhu kureacta. Zvese nezero vedu vanhu vakapinda busy my life. So expect kuti vachaita my responses.
Unlike if I do my stuff ndiri mumba munomu, my responses handichawana, they are right in this house nevanhu vari around me. Isusu we are a crowd and we love kukuchidzira. We love kukuchidzira zvinhu. We love inini makuhwa ndinomada zvisingaiti. Ndinoda makuhwa zvisingaiti ende ndiri umwe wacho ndinotaura. The only good thing about me makuhwa angu handinoita ndinodini? Ndinogona kumadzokorera. I can repeat what I say. Handina hangu makuhwa enhema zvandataura nhasi panapa ndogona kuzvidzokorotsa mangwana. So when things happen like this, tiri kutoda more drama. Like nhasi ndiri off, ndine 3 days dzandinonida kunge ndiri busy kana ndisina zvimwe zvandiri kuita. So panapa ndo patei tichimhanya tichiita zvemakuhwa handiti. I've talked much by myself. I'm going to open pane account yandaposta. Ngati respect, say it's you. When it comes to this whole chirwere thing, I'm going to start opening lines. Musa phone panapa papa account ya Rutendo Loveness Summers. Phone ipani ya Ru yanda poster apa. So if in fact just tell me kana uda kufona, just inbox me koko account yo and I'll ring you in. Don't call. Let me ring you from that account. So I'm saying, Kuti, we are all responsible for our own well-beings. We are all responsible for our own well-beings. This blame game after you're an adult, apana akaripwa. And I get it. And one other thing that I was going to talk about is when it's all roses. Tedi chikuona imchita zvamune michita. Kana zvashata tichitokomenta tichikupeshedzerai. Haikona kuzotibloka kana mazo nyorana kudai maakutungana tokomenta futi. Tibvumireiwo. This is an ingredient to all social media ingredient ma platforms esa tinofamba. Vumai kuti vanhu vave nema opinions awo without being judged. Kuti hanza azovenga ningi nokuti ataura opinion yake. We all have opinion and we don't always have to be on the same page because ndinokuziva you are very close to me. Let me be Loveness and let me just tell you how I feel about the situation. You don't have to like it. Handiti. Munoti bloka nekuti tataurire chokwadi. Zvinofamba sei papa. Ene move maziva imimi maningiri ma social media guru kuti muvepo ndisu. Dai tisingauye tichiridza zvipombo tichiri kuita ichera apo. Magroup ayangadai nevanhu here. Ma pages ayangadai aine vanhu here. Ma celebrity imimi mungadai mine ma followers here. Tibvumireiwo kuti tikwanise kungotaurawo zvatu as long as ndisina kuti futseke paningi pambi yako ndiri kungopawo opinion yangu. Tibvumireiwo kusununguka mumaplatform menyu. When it was all roses kwa osita ipembera tichididi. But now a relationship has gone so bad to the point yekuti tasvika pakufumurana. It's just hatichabvumirwi kutaura. Tibvumireiwo kutaura zvatichida kutaura. Anyway, now I'm on my other account. Who wants to call here? Pana ari kuda kufona here. Just inbox me on that account. I guess I can just check my messages and see who wants to call. Ndokufonera. Just say, please call. Okay, let me go there. Tipewo my opinion enyu, and those who are going to call, just come in. Those who are going to call, ingo pindai and give your opinion. Let's stay away from kutuka vanhu kuti mata chino. Let's just be honest. Hapana nechi. We are all entitled to our opinion. Okay, who wants to call? Pana ruda kufona here panapa. Aiwa inini nditoziva kuti after today ndichablockwa kuma severals. Ndinoenda zvangu if I want to go, but I'm not stressed about nyaya yekublokwa. So who wants to pana ari kuda kufona here ndikupei open line ndataurawo zvandiri kufunga about this whole thing, and if I wish and I hope this is a lesson kwatiri takawanda. I hope this is a lesson. Ndiani pana ari kuda kufona here ngatitaurei ku this account ishi. If you want to call, yakanzi Ru. My account, my Ru something, whatever they dina account mbili. Account yakanzi Ru ish. Ndo yandoda kuti mufone ish. Hold on, let me show you what it looks like. Ndaipina pa post and I said this one here. Ish. Call on that account in a flag Zimbabwe ndo ningiri yacho. Ndo ine, that's the thing. Chikana, are we even friends on that account? Whoever you've changed the name Sky a few times. Let me go back to the account and see. Okay, here you are. Let me look for you. Ari kuda kufona ngango nditaura ndimtsvage inini.
Anybody who wants, I don't know how to. Well, I didn't edit here. Okay, there goes someone here. Hello. Hi. Hi, Miss. How are you? I'm fine. Thank you, I'll guys. beg to remain anonymous. Well, yes, thank you. Okay. Basically, inini ndinoona sekunge Muri kunzwa here zviri kutaurwa apa? Are you guys hearing what she's saying? mukundinzwa. Basically, in life, you don't live forever, and there's a word called history. Whatever you do will remain on this earth after you have gone. And basically, Olinda and Titan are to blame for their mistakes. Both of them. Number one, Titan angasingazivi here kuti Olinda ndozvaari. Vakuru vanotaura kuti shiri ine muririro wayo haifi yakachinja. Saka iye aizofunga kuti angazomuchinja rini Olinda. Haana kuona mashiripiti aakaitira Stana. Stana anga ari murume wechingani. And not everybody is bound to be wife material. Some people were never born to be mudzimba with men. Vamwe vedu hatina kusikirwa izvozvo, takangosikwa kuti vakuzvarwa kunzi iwe uchabereka vana 7 nevarume vakasiyana. Ndizvozvo zvinenge zvakarongwa naMwari. Some people don't want to be alone. They always want to be comforted by other people. Hence, they go around looking for people because at the end of the day, anenge achida kuvawo companion. Regarding the issue of him exposing her HIV status, that was no. Did he really yes, do? Hello, hold on. It's not perfect. Hold on. Did he expose that really? Like in the part of when and where exactly did he expose? If you listen to kana munashiti, I started taking prep nde TB, nde cancer, nde mazino here kana kuti nde andi prep tese tinongoziva kuti nde HIV. Okay, ipapo pekuti I started taking prep, I think ndakazopanzwa after OC atotaura You age don't upside. take prep for cancer, for sleeping with a person and a cancer. I get it. If I'm not mistaken. Autori prep nekuti warara nemunhu ane cancer. Azvibviri baizvozvo. Saka as much as asina kuzvidudza kuti asina kududza mavara ekuti HIV paakangotaura kuti prep ipapo it is enough. Chero asina kuenda kuchikoro anoziva kuti prep ndei. Yep, you're correct about that part. Ipapo zvangu prep ndakazopanzwa inini zvangu ndakazviconfirmira kulive yake Olinda. That's why I was saying I did not hear. Well, even if he's saying he's taking prep, does he could have been saying I started taking prep to just protect myself from the unknown. Protect yourself from what? From the unknown. How do you you can. What if, unknown? Well, if you are not, you can never take prep kana usina kurara nemunhu you can. Well, prep yacho depend like Truvada and akuratidza iyaya. If you know that you are going to engage with someone and it could go a different direction, you can start taking it days prior to that engagement. It protects you the same way. And it's no problem. Matanga kuma prep yako iyoyo. Saka zvinei nekuti udze nyika yekuti ningirikina ane chigwere. Ko kuti azvitaurire ega. Makambohwa maititi achifumugwa nevanhu. Antakangoya akazvichemera panapa akazvishambira ega. Maititi vanobhasha wani baba titi. Makambowanza vachingoti buku. Iye azoshambisa chii kuti abude kuti ningirikini. And naiyewo Olinda. Kana achiona kuti zvevarume zviri kuramba. Ngaite zvimwe zvinhu. Nekuti you can't live your life uchingomirira the next victim to ningirikini to pray on. It doesn't make sense. I get it. If he mentioned that, then it was saying something. It was pretty much a message being sent out. That part was wrong because, yeah, it's something that you'd really want to disclose. But like I'm saying, pakutokonyana, do we even get on the side here? Kuti Titan wacho anga tokonywa enough to the point here. Kuti fuck it. Ndakubvunza imvunzo kuti babatiti vakatokonywa kangani makambowa vachiti buku. Aiwa kababatiti ndibabatiti. Look at Titan's issue. Now Olinda, these are two public people. You have 30 seconds in Drupa Munu, say 5 minutes. The bottom line is Olinda and Titan are the ones to blame.
Both of them. Probably the thing that was never supposed to be in existence is the child. If there was no child, I don't think there would be a situation where everybody would walk away. I hear you. I hear you loud and clear. But thank you so much, Kola. Problem if it's just a child. Sit down, find common ground and move on, and not be a nuisance on Facebook. Yes, thank you, Kola. Thank you and have a blessed day. Everybody with their opinion. Inini, I'm not here to argue those. I have my own. I'm calling the next caller. Arikudaku. What we have to understand is mweno wane history ya candidate. Saka some of these things. Hello. Hello. By keeping it real, how are you? Good things, and you? I am doing very well. Can you give us your point of view to this saga? Yeah, this saga. You know what, people have got double standards. First of all, because Olinda aitaura zvaanoda kana dai angari Olinda akabuda achitaura kudaro, people will be jumping up and down vachibhesha taitai. But he was telling his story, and he was telling his story, and it came out. And I don't think lawyer rake ringaita kuti ataure something that will jeopardize. Ian na Olinda ndivo vanoziva chokwadi. And at that time, angachitaura story yake. Ivo mighty vakaenda uko vakanotaura, hey, nini chiti, why is she always allowed iye kuti ataure side rake and she's always right? Well, it goes like that in real life. It depends on how many cheerleaders you have. Pano munhu anoti kana kuitira tsvina pamberi pevanhu anoitwa cheered. Then some people ukazviita iwewe unoswera uri pa different angle. So that's a question given to the followers and the fans. Vano akabuilda ground rake rekuti it works like that. No matter how bad she does, she will still get the cheers from somewhere. And since you said you're not deleting this live, if she's going to be watching, advise our supporter, she must be very, very careful. She must be very, very careful because vachampinza far worse nyaya than Bari Papa. Because if I have a friend, didn't have problems and whatever, I think a good friend would have told me, we are WhatsApp, we are Titaur, not alive. Unyarare unoboza kuti chi zvaambotaura paya kuti we were going to speculate tanga tichazokanganwa kuti ambotaura zvemapepu zvechii seni ndandakatorasika zvangu kure chaiko pfungwa dzangu dzitori kumwe kunhu kure zvokuti dai yakambotiziya yakadaro isina kuzoningira taachangofamba tichitenderera tichiti pamwe ndizvo pamwe wakazoti prepu but iye nespeed yake neantarage yake kuti be. Saka we must also be careful who our supporters are, because sometimes even when they have hidden agendas, I know. Well, we all know kuti panapa social media tine this whole thing yekuti vanhu tinouya pakaitika drama, we want to cheer up and we don't want this drama to stop. So we are going to be cheering up kuti drama ridini rirambe richienda. Munhu ari kunditextira uku kuningirini kuaccount kwangu uko, rega kuita zvenyaya, kana urida kufona ingotaura kuti I need to talk, toningirira because ndakubvunzwa how am I doing. I'm doing fantastic. If you are calling because if you are texting because you want to call here, just text and tell me kuti you want me to call you, ndokufonera zvekubvunzana utano izvo tozotaura pamberi apa tapedza. Ndiri right now, ngatimbomirai kutandara. And before I go, isusu makuwa ndio atinoda, hapana munhu asikadi makuwa dei tisipo pamalive iwawawo. Saka ndipo vakacreate drama, saka tinoita maopinions edu kuti tinoita sei because ndivo vatinvita mulife mavo. Chero isusu vamwe tine maproblems but takawaisa pamafacebook emunhu wese achiziva. Aiwa, the thing about it is if you're asking me, you're asking the right person. Zvaunoisa panapa inini kana ndatobuda ndichita mashura angu ndotomuka ndichinyatsoziva kuti nhasi kuswera ndichimwa mvura ndakawacha nekuti ndenchiziva kuti chichitotsva. I don't expect people to keep quiet kana ndauya ndichifugura hapwa dzangu ndichita mashura angu panapa. Exactly. Okay, thank you. Take care and enjoy the weekend. You too. Cheers. Bye.
Okay, who wants to call next? Who wants Manzwao? Manzwao Indiana? Aiwa pane munhu anga akundibvunza utano and everything hatisi kuita izvo zveko zvino ari kuda kufona. Just text me that account yoenda kupa iya Rue Love. Hatisi kuita zvekumbochata. Really? Amene munhu ari kunditumirawo message apa ndiri kumuti you want to call in akundibvunza ndaunzwa voice rake. Why would I want to hear your voice? I'm busy doing other things. Why would I really be like, really? Anyway, who wants to call? Pana da kufona here and ndinogona kukutsvaga apa and I'll call you myself. Wow, Miss G, did you want to call? Petronella, let me find you, Tony. Petronella, here you are. I'm ringing you, Kuyo. I hope I can. Maybe we are not friends and that may be an issue. Let me just send you a friend request and let me try to call Kanashindi. Oh, actually, we've spoke before. No, that's not it. Petronella. Petronella, let me try to call you here. Ndiri inbox, ndiri kuningirini kwako. I send you a friend request. Oh, there she is. Oh, it won't allow me to call because I see my friends. So accept my friend request. Then you can call me because I'm actually here. Uyu munhu ari kunditextira uyu akaramba achizvita ndichakushedza nezita iwe murume iwewe. Ndati hatisi kuita zvokutandara panapa. Honestly. Tula. Fona. Saru. Let me add Saru whilst we wait. Vedweka. Don't come here and start trouble. Ndiri kutry kuningirina pana munhu akuya kuda hake zvekutotandara neni. Hatisi kuita izvozvo nhasi. Please. Okay, Saru, I'm calling you now. Hello. Hi, dear. How are you? I'm good. How are you? Zviri kudini? You have 5 minutes to give us your view and we keep moving. Okay. What I want to do is I just want to talk about the stigma in Iran. HIV and then vanhu totomhanya nebani. Titan vanhu kangatinda ndofunga ndosaka taifundira kuchikoro pamwe ndosaka ndaitadza kuchikoro. Titan handina kunzwa paakamenshena the word kuti pane munhu ari kurwara akati ndakaona evidence but iwo wakaenda wakanonzwa Olinda achitestifya ega ana Jeni vachibva vatotsigira nditi vakati taizviziva. Saka akadisclose ega information. Nobody disclosed information because ndinogona kuya ndokupai ma-signs and symptoms. Doctor ndiye anodiagnose handiti. Ndamuudza kuti ndine chest yangu iri kurwadza radiating to my left side to my back. On the left side, and when I breathe I feel short of breath. Doctor anogona kuti if it's chest pain it could be cardiac. Let's do my ECG, bloods and things like that. Titan akutaura kuti zvona akaenda kanopiwa zvaakanopiwa. Ma-specialist HIV tawandisa. We are so many specialists of HIV diagnosis on Facebook. And vanhu vanenge vakumbotaura kuti Titan akazotaura kuti Olinda ari kurwara. Kana akarwara it doesn't matter. Does it matter really? No, it doesn't. Honestly, it's just per disclosure situation hapo ndo papa. I think most people were saying pakuti if she didn't disclose of that, then pane my issues. And I mean, according to what we've been hearing, so we don't know. There is a truth that we don't know in between the two of them. So we really don't know. Chest pain. It could be muscular skeletal pain. It could be chest related to heart. How do you know? PrEP for different reasons. In touch with the sharps injury. How do we know that sharps injury? I'll stand with Titan and I'll disclose anything. Maka diagnose and akupai my symptoms. Anambotaura anything. Olinda confirmed ega. Ndiye akazotaura kuti zvona
rinorwara. Okay, moving on. Rumbi akauya akataura. Rumbi is doing a great job. And I clap hands for her. Garamba achidzila neviolence. Vanhu vari violent in my relationships nekurovana nekuita se. And now we have moved away from the fact that this relationship was toxic. Titan akadanana na Olinda after Olinda had been left vasiyana na Stana because Stana akanotora kechidiki. Olinda akati inda kunotorwawo nekechidiki toona kuti ashotwa ndiani apa anenge ashotwa arudzi. Vese vaishoti Sana nditi. And Titan at that time he didn't realize that he was rebound. Rebound augare nayo, it's a lie. Kashoma. Inoenda because iri kuedza kukupodza. Rebound. Yeah, rebound papa I'm with you. I've spoken it ever since I was like, I pray for them because I see trouble kumberuko. But anyway, it is what it is. Why spell a problem? It was right. You could tell there's a problem. Because Yanga isingatomboita smell yaita stinks in ingrini situation yanga isingonhuwa kuri general. It was stinking and it was very clear, but we said, who knows things. That's exactly how it was going to be, like what it is right now. Well, it is what it is. Who has got the right to disclose? Ukanga wapokwa like what you are saying, wataura your experience. Muna ataura tanzi babati tirakanya babati tindiri Titan here na everywhere. That's the thing. Babati Titan angakanyarwa pesa. These are things that people could talk about. Whatever it is, it's people's business. A lot of people have migrated for different reasons. Nobody spoke about it. The abuse has been there. And it's there up to today. Akarumwa nani? Ndakamaona but then I mean what is it now? Because kurumana panorwa vanhu pana achapusha mumwe pano mwachadai panotobuda mabruises. So that's what I'm trying to say kuti nyaya dzacho dzinonetsa kuda kudzibatanidza. Anyway, thank you miss. Let me get you off here and get somebody else. Thank you so much for your 2 cents. Ngati batanei pachikamu chinoteera. Ngati Petronella, I send you a friend request and ndisati ndaona a response from you. I'm trying to call you. The account yacho yarufanwa kunge. Okay, I guess you got me now. Vedway. Anogona kunganga ari malove bites because as much as I remember kuti osiya akamboita malive ake tichiratidzwa kurumwa. Okay, she's a light skinned girl and bruises are bound to happen when things happen. Hey sis, how are you? I'm good. Tipewa 2 cents. Hello? Hello. Hello. And Rukun Wendy. Ndinoitwawo rutendo Loveness saurombe matiti tsvagane pachirongwa. Pachirongwa chipi, sorry. Nai, hold on. I thought you said you wanted to be added here ndikatoku. Okay, you're not watching Keeping It Real. It's not you? No. Well. No, it's not me, sorry. Sorry. Ndatsvaka munhu asiri mune mazita akafanana paface. Sorry. Yeah, I think I saw the account. No, it's not me. Okay, yeah, sorry. Tine program yatiri kuita panapa saka pane vanhu vanga vachida kuita call in ndosaka ndauya. Nhasi zvangu ndicharohwa. Sorry, bye bye. Muwe neweekend yakanaka. Sorry kana ndatokumutsai muri pakati pelula. Sorry, Petronella. Sorry, rega ndikutsvage ndaona mumwe muri tuma. Nhasi ndinorohwa ididi ndikafa. Redwe, onai zvandiri kuitiswa panapa naPetronella makawandirei kudai. Why is it so many of you? Ona Petronella.
Okay, let me add you tono to uripo here Petronella. And inga ndanyatsotsvagawo ndichiti ndiri kutsvaga munhu chaiye chaiye wandiri kutsvaga. And mune same exact name ufunge. Okay, here is you. Okay, here we go. Ha, naimedwe. Zvamuchandirovesa. Okay, here we go. Ndakukufonera manje. Chandirovesa imimi ndakufonera vanhu vari pakati pelula yawa. Iwe ke. Chandikwaturisa. Yes. How are you, Sissy? Mushe zviri sei tipewo ka 15 cents. Yeah, you know what? Ndichangoti gaga kwandaienda zvangu. You know, people tanga anunzani Titan and the lawyer, they are very clever. They are very clever. How clever? They didn't mention anything regarding to nyaya kurwara iyi. And vanhu vakuti vakanyasogara pasi vakastarta nyaya yavo vasati vauya vasati vanyasorekodha video yavo. Dai zviro zvakaitawo Jen nana Olinda as well. Vakagara pasi vakanyatsofunga sezvakaita Titan nalawyer wake ka. I think nyaya yai yakazobuda yaisabuda. Because fact yekuti Titan nalawyer wake ka vakanyatsoziva nyaya yavo vasati vaenda pasocial media. Inini ndaisatombozivawo kuti ichi inonzi prep whatever they call it. Ndasingatombozivawo ndakatorasikawo semisisi. But Olinda neshamwari nasisi vake ndo vakaziva vakazoburitsa nyaya yese takazozivawo teso tisina kuenda kuchikoro kuti chii chaitaurwa nezvacho. Saka, and the other thing, lawyer Titan, they know what they were doing. And maybe video, they are going to use it to court or somewhere. Kushansa what I want a visa. You know? Yeah, so video actually. Video is like a trap, I don't think you all see my reaction yakaita Sisi. Yanga iri yekuti ndo zvaida kuita akaacta in panic aziva kuti because trust me this story was being discussed the whole day pavakaziva because apparently zvakapiwa warning yekunzi Titan achabuda achitaura something. So she acted in panic. They were planning and maybe they were planning for something and the chinja kanyasogara pasi maybe video yaitozvabatira ichatozvabatira even one day. That's why they didn't want to say much information. They said in a professional way. They didn't want to say Mzakawanda. Why Titan cried, we don't know. We don't even know. The chairman is or you know, that video is going to help Titan in the future. No, and the lawyer knows that. Can I pretend I know Gona Shake because he felt you see the truth is this relationship has been going on and the history yacho munoinzwa kuti kunyatogarika paya hanzi apanyatogarika wakanyatoteramira pachitadza kuitika some similar stuff zvakadaro. Saka it could have been panga paine a lot of distress and now this whole pressure ya social media inokonzeresa kuti ungochema kana akaitawo sena anongochema then ari right because inini ndikangofunga uchema ndochema. And the other thing is Olinda, from last year, I think Titan. Amama, Titan is going through a lot. It's been so quiet. It's been going through a lot. And it's been strong. And maybe he didn't even want to come on the public. But Olinda, anotokonya button. Anobaya button. Aiwa apa kutokonya vanotokonya zvavo maini natidi kunyepa. Akasiyana navabachiti vari kukwembewa nevanhu varume vakasiyana nevanhu vakasiyana. People they don't have to compare kuti babachiti why didn't come and say let's leave those names out. Yeah, ngatingotaura ivedu vatinawo. It's people are so different and the people react in different way. People don't have to compare kuti this. Titan has been quiet for a long time and it's been trying to be strong. And we all know kuti Olinda anotokonya. And aiwa amainini kutokonya vanotokonya zvavo hatidi kunyepa kutokonya vanopoka Titan and HIV amana dai takaudzwa kare takaziya kare ende engoramba ari right Olinda paisambonzi white abuda achitaura kuti because how many things they said about Titan, how many bad things they said about Titan, zvitombo zvechokwadi kana zvine proof. But why is it people varingoti Titan said this is wrong, Titan is why? He's a human being as well, he's allowed to react. Yes, a reaction can be expected from. There is no one who is a saint. Every human being, after being poked for a certain period of time, you are going to pop. And when people pop, things that happen there are not good. Normally it's something that comes with a lot of regrets the next day. But anyway, thank you so much. Any last word before your time is up? Thank you. Okay, I'm calling the next caller. The next person.
Guys, let's just be real here. Like I said, I'm not sugarcoating stuff. I'm not here on anybody's side. I don't need to be taking sides. I'm just being truthful. I know that after tonight, I'll be an enemy or somewhere, but it's all good because Miss K, answer the phone. Hello. Hello. Makadipa chirongwa tinzwe zvamuri kuda kutaurawo nesu. I think network yava is right. Let me try to call you myself. Okay. Network is not being fair. Vari kuda kundifonera ndifonerei paaccount yakanzi ru wacho chirandu RUE wacho WACHO chirandu ine profile picture yangu is a flag. Vari kuda kufona. Miss G, did you say you wanted to call in? Ngatingoudzanai chokwadi panyaya iyi. I'm not looking for enemies. Hello. Hey, hello. Makadita kukunzwai manje chitaurai nesu. Mushe. Yeah, this could all put it to a starango. Ewa, Miss K. You mean guys? Okay. I'm not taking any sides as well. But what you said, Pandakaterera Zwangu Titan, when I was watching his body language, you know, he's a young man, as you said, and I was looking at him. I felt so sorry for him. You could tell that he was really abused. And I mean, I'm not going to judge him. I know some people that but everybody's just assuming. But in me as a mother, I have a son almost Titan's age. Ndakaona Titan arimuna akaenda through hell, through a lot, and Titan anoratidza kuti mwana haagoni kutaura. I think it's not in his migirikini yekuti agone kunyatsobuda even paaiedza kutaura maabuser akaenda through. He didn't really come out kuti anyatsotaura zvaakaitwa chaizvo. He was just like touchy and this and that. And then penyaya yekuzonzi kurwara chichi, he didn't really disclose as much as vamwewo. Inini kuona kwangu ndakaona kunge asina chaakataura, but ndakatosara ndine confusion kuti ndauda kuziva kuti chaaitaura kuti chirwere cheichei. And then there was pa-interviewer, there was something about akataura kuti Olinda ane anger issues yakabva kubva ari mwana mudiki. But then pandakazoendawo Olinda akutaurwa naye ndakazonzwa kunzi Titan ataura kuti Olinda was abused ari mwana mudiki, but Titan did not say that. I heard that confirmation, yeah. But exactly. Ndakatozoziva kuti Olinda akaabuswa, taakutonzwa iye achizvitaura nana Auntie Jenny. Oh, so she was abused ari mwana mudiki. But Titan said ane anger issues from kubva ari zvakaitika ari mwana mudiki. He did not mention anything, any abuse on Olinda or anything. And it's so sad that everybody has turned against Titan. Caller, you as a mother, which part of this whole saga would you want Titan to take responsibility? Because this didn't happen just by one person abusing one person. Which part of it as a mother, and hopefully you are not taking sides here, which part of this whole situation would you think Titan should also take responsibility of? I think Titan just messed up kupinda into that relationship. I don't know whether kana wauri wana udiki here, where he thought kuti zvinhu zvangu zichabva zvanditira mushe. And then when I look at it about the visa thing, irikungoramba ichinzi visa. That's not the first time Titan has been to England. Titan there was a time yakambovhizitira Olinda here, but Titan
anga aitomboenda kuEngland kune hama dzake before achizviitira mavhisa ake. So I don't know kuti ndingamise pachinzvimbo chekuti akaitira here kuti agowana vhisa rekuenda kunogara naOlinda o akangotora chance yekuti ndawana munhu ane mari or something like that. But the interesting part, family ya Titan haina kumbopinda. Atina his mother, his sister, atina kumbopinda takanzwa zvitaurwa naOlinda sezvaitwa family ya Stana. Yeah, that's true. Maybe they chose to not even So be involved. I don't know whether they chose or Titan decided to protect his family as well, or I don't know how vakazvironga sei kuti family ya Titan yanga isiri involved in all this, even in michato chichichi vakaita vega. But I don't know, Titan, I think akangoita he was immature kuti apinde in a relationship nezvaakaona zvichiitika kuna Stana. What if we put it back to say Titan was an opportunist who thought he found an opportunity yekuwana, because history ya Titan is well given zvese zvatoziva on social media. Ma celebrity kati kutaura nezvawawa, these are well known people. Given history ya Titan yekuti he's always in my inbox, made these very popular women who kind of vane beggy and stuff like that. I think he needs to take that part. He needs to take responsibility of that part. Yes, aka is this one Nika? Yeah, sure. Yes. So I feel like Titan akanga afunga kuti chibanzi chaita pretty much zvese nemapepa, I'm sure, because anga ine visa rekuenda kuUK and back rekuenda kunoita zvebasa, but apparently until you know kuti he had actually applied for another visa rikadeniwa pavanga vakuda kuti achiuya. This one is was now a case of permanence. Anga akutongodecide kuita relocate and start life over ku UK. So he knew that there was a visa situation involved. So I'm yet to figure out if Titan was being honest kuti he didn't know the case, then that part was wrong. Kana munhu now disclosure, it was wrong, but he took a chance akastep into a situation which he knew kuti inogona kublow up bazooka at any day, because history repeats itself. Murukunzwa? I agree with you on that one. That's why I said I don't know if he was just immature. He was childish. Remember, zvamurutaura kuti vanhu munenge muchitaura kubek kubva achipinda Titan, he was what, 26 years old, 27? And I was like, mwana uyu, taigara tichingoti mwana uyu, honestly zvaari kuzvipinza, you know, everybody could tell kuti it wasn't going to last. It was just a ticking bomb. Exactly what has happened. But hopefully, if this zvikapfura, then he will never do it again. And I pray with you, Olinda, now she will just look after her babies and forget about men. Well, we can't tell her that. We can just give her we can't tell her that. We can just say this would be a moment to focus and do some soul searching and take care of herself and the kids. Anyway, I'm going to drop you here, Magari Sababa. It was just 1 second. Okay, the only sad part. The only sad part is because she's a mother and she has kids. The boy is at university. And if I remember when I was listening to her, she said she had not told her children status yake. So the uni boy, I'm sure akatozvinzwa. So I mean, it's kanatane vana, even if we are saying we just have to try to protect our own children. Because you know you destroy your own kids as well. I feel sorry, my heart broke for that boy. Achizoita find out kuti amai yake ndozva zviri kubuda zvichiitwa izvozvo, you know, even if it's true, but now you have to explain to your own child. It's heartbreaking. It's terrible. Yeah, the kids' part is very heartbreaking. And like you say, they are both responsible for it, and they have to. This has to be something that is we are all learning from. Anyway, I'm going to send you off so the next person can call in. It was wonderful. Thank you. Sure. Bye-bye. So people panyaya vanapa tina kubata hedu kuti panga paine case yekuti the kids now have to know through social media. Ndo zvimwe zvinhu zvinoitika izvi kana paitika chinhu pa social media. We try to protect our kids, but at the same time letting someone be careful who you let into your life.
because there are certain people that you are going to let into your life that are going to leave you out and dry. Like the situation ilipoika right now, Mumbama Olinda hamuna secret, because look at what has come out. The worst has already come out. But ndiana dakufona next ndiku a day is hold on, I'm trying to see kuti my friend requested kupap. Okay. Who wants to call next? The people who you bring into your relationships in Zimbabwe, you will end up with that kind of privacy, because look at this. Can you imagine this has come out? What more is still yet to come? Let's protect our kids from such issues, because once muna apinda akuziva inside the information, it's going to be so hard to be able to keep information safe. Now Vana have to find out through social media. It's very, 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 it's such a tough situation. I'm ready for the next caller. Let's just talk. Ru Wacho Chirandu, that account is the one that we are talking on. Let's anybody wants me to call them? Yeah, they said the both of them, Titan Wacho is an opportunist. Anodatunonaka, ndozvinoitika izvizvi pakuda tunonaka vanodzidza ekuzviitira. Independence is such a good thing in life. Let's learn to be independent, whereby you don't have to go into anything. Waka expecta kuti depend on someone fully, because it's very difficult. Munozviziva here kuti let's just talk about vanhu vari kudiaspora. Just having unozoti pane time yekuti mwana wako chaiye kana asvika paage yekushanda asiri kuenda kubasa, achigara mumba uchimuona everyday chakavata chichimuka chichibika chichiita this and that. Unozviziva here kuti kudiaspora kuno kwakaoma sei zvekuti unorwadziwa, unoita hasha nekungoona even your own child sitting in the house doing nothing, uchiziva kuti ndouri kumufeeda, ndouri kuita anything. There is bound to be abuse that goes on. I'm not trying to protect kuti abuse itike. I'm saying kuti pane tuma reactions tinotrigwa futi neizvozvo. So Titan, in your next relationship, if you are ever going to get yourself involved anytime soon, consider the fact yekuti pinda imomo for love, and don't go in there for zviri kuglita izvi zvatinokuratidza izvi. Mabenzi aya and all these things aya unozvifira. Haisi nyore kuti mukadzi angokupa benzi okuti driver zvako and it's okay. Ndine ndichitoda kuziva kuti uri kuendepi nemota yangu, because the last thing I want is kuzonhuhwidzawo ningiri namnam yamwe sisi vakagara pachi mumota mangu. Ini ndiri kuenda kubasa iwe uri busy kuchi out there trying to impress other people with my stuff. Uya if you are coming zvine moyo wako wekuti but history yacho yaTitan ndeyekuti Titan is an opportunist. Nyaya dzacho dzese taidzinzwa wani dzaingowandiswa ipo panapa dzimwe dzichimbokandwa. So we all know. And you got yourself involved nesituation yekuti neniwo zvangu ndakangoti Mwari Jehovah pindirai munhu uyu kawe. When they are done, not that I have any issues, but when you look at the history of it, you know kuti it wasn't going to end well. But istatanamata kuti Mwari mamupawo muchengeti wake. But paya honestly anga achichengeta umwe ndiani. Chiona imanje zvinoitika nekudanana nevanhu. Isusuwo chembere tichifidzawo, muri kunzwa. Tichifidzawo tiwana kuti tinonyatsoziva zvokutiudza kuti tinyatsonakirwa. Totaurirwa kunakirwa, kunaka kwese nekudidini kwese. Be careful who you are talking to. They know exactly. Munozviziva here kuti this has become a thing yekuti these young boys are always muma inboxes mechembere. Teti chiudzwa nice and everything, how beautiful you are. Unomboziva here kuti wakanaka sei. Zvisi zvosingi, most of it that you already know for yourself. They will tell you all these nice things just so you can feel a certain way over funga kuti kudiwa. Always watch out for who you get yourself involved with, because tivanhutuka tunouya tuine maplani. Trust me. Who wants to call? Pana dakufona here kana kuti tapedza. Titan life anoida zvakaende nini pandakangoita against perfect yekuti Titan knew when Olinda was going through stuff nadziva. Ndo paakadecide kuita take advantage of that, and how dare him thinking kuti he was to console a woman who was going through hell. Yes, anogona kunga akatsvakwa kuseri according to him. Nasi wazotsvagwa, but all this time you were proclaiming it love. Nasi zvachinja nekuti all this time you were proclaiming it as love, suddenly wakuona zvese zvashata manje. And I know kuti pachatanga kubuda mazita, name calling and everything just because zvazoshata. But prior to this, maimira wani mchipoza pamapikita tichiona mchinakidzwa. Maipoza kumapicture. Which inbox did you write? Let me see.
No, the thing is, ngatirege kuda kuitisana. When all was good, we were all here celebrating it. Tibvumireiwo futi kudini kufila certain way kana muchitiitisa. Manyora kuinbox isiri iyo. Nyorai pa inbox ya Ru wacho indo kuti ndikwanise kuona because ndikushandisa this account to do the stuff. Mukandinyorera ku inbox iri panapa, I won't be able to see it right this minute, guys. Shakata, I think tapedza hedu nenyaya dzedu dzatanga tichita panapa. Tapedza hedu ndoda kuverenga pane munhu andinyorera message kuno. Let me see who it is. Pana ruda kufona here ari kuda kupindirawo munyaya dzatiri kuita idzi. Nhasi tiri pano kuita makuhwa zvakasimba. Nhasi ndandiri mumudu. Okay, let me see something here. Like actually, and this corner any messages one. Manje, I'm not seeing any messages even on my other account, Sisi. I don't know where you send it, but sorry, I can't see it. Anyway, guys, tapedza yedu nyaya iyi. Ngatingokontinua tomirira next chapter because tozviziva kuti it's not done yet. It's probably still the beginning, manzwa. It's probably still the status of this whole nyaya. And kana pazoitika oma live. Munanditegawo please, ndinodawo zvinhu just like y'all. I love stuff too. Ngatidzidzei to keep our lives personal. That is the truth. Ndoda kutry kuverenga ma comments. Aiwa ati mabenten kuma inbox handidi kunyepera itunhu tuya. Toita kushota kunge karonda kepakati apa kaya aka. Amai mwana unonzwa manaisinzi ese. Unozonakirwa manje kuti panenge pakusvika mabirthday unotumirwa list iri. Hanzi unenge uchinzi mami. Unenge uchinzi mami. Uchitonzi mami kufundi ufile good mami because ipapo unenge wakaudza kuti uri mwana mudiki siyana neni. Zve zvakunzi mami. Mamuka sei mami. Ngantasa nini mami. Itai mushe tunimi. Anyway. Hatichapa mari mazuva ano takuita mimba nekuzvara. We don't do those money things anymore. Takuita mimba nekuzvara and in the future pane ma statuses atichazokuudza ekuti tinawo mazvinzwa. Ndi mune mauyawo makarongedzawo kuti tichambonoirova chembere dau irova bag. Saka munongouya tongokutorai makadaro as you are. Tozokupaiwo zvima status kumberi kwenguva uko. Ndi mune mchinakirwawo. Ndizvozvo, it's part of the package. Let's do it. Pakazoshata nepakufumura napo. And ngatisatorei kuti kurwara chirwere ichi is something that's just become a thing. Let's just take it kuti we all get it. Zviriko and like we say inini I would be musafone panapa. Hold on. Okay, chishaitika. Okay, let me see. Sorry, I don't know what happened. I guess you pick up. Rega ndikufonere inini. Tell me kuti ndikufone. Saka ndati inini. Ngatingodanana handiti mati munozvidawo zvemachembere. Saka uyai touya tongodanana takadaro kana manakirwa tine mastatus atichakurivhilirai pamberi apo tongowirirana zvakadaro. Hello. wife. Kanjani wife chichacho iwe chihuro uri kuchinyanya iwe. Inochidaro na priest wako so. Lorraine, I'll call you right after this one. Kanjani. Inochidaro na priest husband wako. Wambodaro ungandozandri priest one. Priest Magadi. Magadi mfundisi. Kaka mfundisi. Mfundisi happy. Mfundisi happy Magadi yenyu daddy. Am I still alive? Am I alive? Yeah, you are alive. Did you? Good. I don't sympathize. I am sure does he look like someone who can hate a fly? I was telling that uyo kunokwa unoza nzira dzezvaishandiswa nevanhu kudhara dziyadzi kuti paita chimoko chiri foni chichi but angakangoti foreign based ozotanga kuti upenyu but zvakazoblast uri kumhoreswa nemunhu wese panapa. Uri kumhoreswa nemunhu wese. Uri kuona masmall house ese abva auya.
pana chacha pana Miss G munhu wese yango habi yese panapa chokwadi ndanzwa negodo anyway chitaura izvenyu nyaya yacho tinzwa vanhu kana zvaramba relationship day kuti vanhu vanongosiyana amicably handiti zvekuta kuti futseke zvakati aiwa that's good stuff but mufana anga achioneswa moto zvamuda akuti kuti mufana ari kuoneswa moto zveshuwa aiwa trigger pane trigger yazodhonzewa hayo pakubuda kwazoita zvinhu kutaura chokwadi there has to because kunyarara kwanga kwakaitika for the longest and we could see it ichiitika zvinhu zvacho zvimwe zvaiitika in the public domain zvekupoka izvozvizvi so we know kuti poking yakaitika zvayo ngatiregei kuda kuzviita sugar coat yes because two different men within a space of 2 years same stories kupela wati within a space of 2 years kana papa vanhu vanoita makore mangani ndakamira ufambira mberi unombosvipoka healing process unombozviketa unogona kuhilika ukatsvaka kabenteni kanokubatsira kuti zvinhu zvihilike fast unotsvaga kakabenteni kanoita kuti healing iite fast handiona times 2 manje kubva muyugona kupinda coronavirus within a space of 2 years aiwa pakuzosettle up nepakuita everything so imagine all these mari dzakashanda michato everything all that down the drain here wakomana and you know all those mansion yakaenda kupiko ine ari kugara inoda itsvagope kugara kana pasina ari kugara kana ari pakati pekunesana kana pane ipi mansion yatakaratidzwa palive vari kujobheki paya takazotenga here mansion yakana kuti takazofokasawo nekuita zvemwana magode bathtub kati asingazivi ukadeso takadi kudiwo zvinhu takati wakumana tasarireso kunonzi kubhilivhisana kana uchida kunzwisisa pachirungu takabhilivhiswa kana wakabhilivha iwowo ndiwo wakabhilivha ina hangu handina ndakangoti kana yazopera utengwa tozoendawo tozonospenda night but ndo that's what we call pachirungu kubhilivhisana iri ndakambodanana nemukomana mufundisi ndakambodanana nemukomana wekuti ndakawira munoziva ndakatorwa ndikadhiraivwa neni muno muarea umu kune mazimba ekuti unoita kunge chikoro iri imba ndobva adhiraivha ndamboziva kuti tiri kuendepi munhu yeizvi vatasvika bva tapaka pafront yard vandanzi uri kuona imba iyi ndikati ndiri kuiona this is my life this is my dream this is what I want us to build together ubva watarisa imba yacho ubva unobva kuti this is what we call ambition apa munhu ndandiri kutowirawo hangu slowly but surely kwakutozoona kuti aiwa pakatongopindika iyoyi ndakatomborohwawo kana kambokwamurwawo chikwama muno uchingorohwa mbichana mbijana imbonipawo ka 5,000 ndoda kuita neproject yandaona iri kuda kunzwa ipapapa yanga isingatorwe ini ndasingapi zvangu ndakaomera when it comes to that ndaita kaproject kakadai apa uri kubhilivha kauti munhu ari ane zviri kuuya mukati meupenyu ndosandataura kuti kunonzi kubhilivhiswa kwawakaitwa kubhilivhisana zvine iwewo wanga uchiti hazvizotaurwa hazvinotaurwa papublic pane vanhu zvinotaurwa papublic pasina vanhu hanzi nalorraine ndine nhumbu yako hanzi nalorraine ndine nhumbu yako hanzi ndine nhumbu yako nalorraine pana ane nhumbu panapa anyway haikona kuzosnika kupinda mublue book iwewe hanzi ndine nhumbu itaifocus panye enhumbu keep your hands off the blue book you keep your hands off the blue book alright iri bhoto taura Baba. Okay, now Lorraine, I'm gonna call you. Wait. Musawane zvenyu.
musaone zvenyu tichiseka kudai izvi. These things are very sensitive. Hey sis, how are you? How are you? Can you hear me? I can hear you loud and clear. Ma hanzi ane 30 sekunzwa kwandinoita. Munhu wechirume maprime years ndeati. Zvekuti hanzi zviri kunzi mwana ka ngatirege hedu kupanana izvozvo. Indanguziva kuti you've got a son anditi. Ndipe 2 seconds ndoda kuenda kutoilet weti yambanya. Lorraine, taura nevanhu ndichamboenda 2 seconds ndoda kuenda bladder rechembere ukagarisa ndotozviitira pana. Okay, vanhu line. Chimbondibatsira correct on my messages name the other device and it's right. The other device. Mwana wechikomana handiti ane prime yake ane prime yake semwana mukomana handiti ane nguva yaanokura Ritenda towards her son the other time. He was learning how to drive. Soon he will be in university, college, he graduates, his first job, and maybe his first girlfriend. Usually they advise 30 something. Someone else scanner and I've got a daughter. Indina a daughter kudaro. Do not show it all my prime years. I got to from maybe the age of 19 to 29. Someone which scanner. No planning got to hit and did experiment. I try to chakat. In any Titan and got to go experiment. I got to go to Chambers. I can say, I know the Camila say, Titan experiment. Season your only day appear. She status is in me something personally. And you judge moon in a status, I can get into a joke or shadow. Just like me, just like me, huh? I do not throw stones at a glass house because I'm gonna do kandaga sugar no moon. Sorry for my language. Takapona ninyasha zvako iwe, let's just put it that way. And listen to tell about in your sides. Inyasha chokonotonyera mabhuku isu sevanhu vachafambidzana nawo ndinganyora chaputi undetectable zvinhu zvacho vatakaviga kune vatakafamba navo isusu zvakaoma asi vakangonzi vakafa nechikondombera saka zvekunzi kwai munhu anosekwa edzi yake inandiseki edzi yemunhu I've got relatives that are dying of HIV and AIDS. I thank God that andisati ndaiwana kana ikawanikwa inowanikwa asi nini Titan mwana wamai kana ukauzona life ine Africa vakugwadzidzoka zvakwe tokurarama uchitona takadai zvosabana vachinyangadzwa navanhu vari kuUK vachiti kwai akuna mavhisa akuna mapepa dzoka kuAfrica kana nandakura achadzoka kunongozokutsvaka kuti dedi muripi zvosa uchinyangadzwa nevanhu uchiudzwa nyaya dzokuUK kunge ndo the last place on earth that people can live in. That's the only thing that I hate in this whole situation. Vanhu vakwamba vachingozva Titan akuda mapepa aidira olinda mapepa waiona UK dzoka kuAfrica shamwa dzoka utange utete chimapeace job ako uchasvika pauchasvika kana wakaita imwe next victim yako munomujoni ipapo wataura ipapapo ndo imwe point yatofanirwa kunyatsostressa iyoyo yekuti people have the fear of starting over. Sometimes life just takes you down to the bottom just because you're supposed to go down there to start over and start a better foundation. This whole starting over thing, we've all been through a lot in life, and it's okay to just say, you know what, I give up on this building. As soon as I try to get it up, time to find new ground and start over. Saka Titan, it's okay to start over. It doesn't it's always okay yes. To start over. It is really okay to start over. When starting over is something that people have serious fear of. Inini ndakakudza inini kuti inini zvinhu zvangu hazvinongogara zviri Chris. Zvinonakidza zvine madeza zvombonakidza poita kunge papinda chisekuru chimweya chasvika chiri kuita mashuru acho, things just go haywire. What I know is to dust it off and try again. Thank you. Dust it off
I mean, literally, I don't do things for status. Ukaona ndichiita zvinhu maitira ndiri kuita ndikutozviita because zviri kutoendeka. Zvikamonyekawo izvo chandimunondona ndichishaina ndichitenga bhutsu ndichididi. Pane musowo zve zvakamonya. Zvechitofaya. Please believe me, zvisiri chikwereti. Zvechitofaya. But mangwana chikamuka chakandichinjira magiya munotondiona ndichidzoka kukochi kwandakajaira kuflya ndiri because state chingoenda still. Nechingoshuvira kuti dai ndadzoka futi one seat ahead ndagarawo pai mufirst class room. But it doesn't mean kuti people have an issue yekuti ndamboonekwa ndichidai nhasi. And vanhu vakuwara nenyaya yestatus yekuti they don't want to start over, fear of thinking kuti handisisina murume zvino ndambowana wachandisiya vanhu vachandiseka. Vanhu vanongoseka for a period of time and they keep moving. The fact is kuti havasi kukubhadharira magetsi is just the fact yekuti just think of it that way kuti they don't pay my bills, they don't feed me and life goes on. Adjust to what suits you as a person. Zvestatus yekuda kuti tikuonei tichakuona ende kana zvinhu zvamonyeka tichakusekai futi because isusu ndo zvatakamirira panapa. Thank you. Ndosaka ndati pamuchachata nepamuchadanana muchienda kuDubai muchizodidini muchididi tichange tiripo tichipembedza. Musi wamunoburana muchiudzana zvamuri kuita naizvi tichange tiripo futi tichiita zvatakajaira zvemakuhwa. Musatishorere kuti hanzi taakuzozviterere. We are always here as the cheerleaders. Ndo chinoita kuti Facebook inakidze. Muri kuunderstand social media. Yeah, so I think if you remember, when I was in Amsterdam, in my ex 2 weeks, kuti ndishona mapepa mu Europe when I got changed his mind. I came back to Africa. I was homeless. Hey, like I got in a room. So yeah, it's kind of this is 2017. 2017. Because zviri tonge zvakanga zvakafemerwa neniwo ndandiri musituation nguva yacho ndikatotengesa tunhu twangu twese ndikapinda mubasement romwo munhu. Advice ukanditi shinga loini it's fine. Imba yainaya guys. Asiko zvino ndikatarisa pandiri ndinozvibvunza kuti asina Jehovah. Ndaichemerei. Yeah, probably. I always ask myself kuti ndaichemerei. Inendoudza vanhu kuti if push comes to shove zvinenge zvaitika ndikavhiringika basa riri kuita ndinoenda kunosenza kuMcDonald's kuti ndidzoke back. Ndinonosenza kuMcDonald's just so I can get myself back. But vanhu vanoti ndakajaira kuonekwa ndichishanda kumahospitari manursing home ndozoonekwa ndakusenza kuMcDonald's ndiri kupfeka chiheti chekuseva mabhega inini kuflipa mabhega. If that's what you need to do, people, let's not live for these statuses. And like I said, because you are known for doing the high class things, life is not always like that. Things change. Accept kuti ndo zviripo and find a way forward and keep moving. No, that is so true. Naiwe si inga ari kutaura tiri kuita conversation one ndamuvhiringidza papi. Naiwe inga wanga uchitaura one. And then my only last thing kuna Olinda and Diti. If she keeps everything of hers private, that's impossible. Well, that's impossible. Akanyingwa aketa munhu akamuda. Iye nemvana vake nechirombo shamwari chaedza mususu hatitori dinei nadzo mai vangu vakandichikura ndakanyimwa shamwari hadzinei haune iwewe kana zvikaomawo unomuka natiri wochemawo kuti mwari murume wamama ndipaenda wochemawo konsa mwari wokukamfota womuvha on wouya pafacebook woposta joke kana utoposta video womuvha on ozotora after 6 months kuti koshakaitika munomboshiziva kuti ndakambonyinga kadai nomwe munhu zvakadai kana wakajaira kuita live yako paRepublic kunyarara kwakaoma ndidi kukunyepera. Kana vanhu vadzizokunyarara iwe retend unomboziva chika ameno kana pana vanhu vachiri kuziva maAfrican movie so vanhu vakambona maAfrican movie ndo panakadzidziswa kunyarara nenyaya yedzimwe shoni. Some things you're not supposed to talk about. Pane maAfrican movie so yanga ina mai azuka so yaingoti pane vaive neimwe shamwari yavo so yaingoenda kwavari zvingoti my daughter is going to Lagos tomorrow so I'm just saying I should just tell you my friend so that you're not shocked. Mangwana gi mwana anogwara kana kuti mari nomuka yakadisappear just because that woman always shared something with her friend kusvikazoenda kuchechi zvikanzi what you're going to do tomorrow and what is going to happen this week you're not going to share with anyone. I want to see if any of your stuff go bad. Haana kudza shamwari yake zvaifanirwa kuitika vhiki roro zvake zvakabudirira. Shamwari yacho ndiyakaiti mubonya handiti. Sure.
Anyway, video. I mean, kana any obsession in my African movie with data. Mazuka ive nechimwe chinhu chaive mugumbo so vaingoti vakangosvitsika kudai so zvaitovhiringika zvaichienda kumba kunovhiringa zvinhu iwo unookegwa ne 2000 people 2000 and you think everyone by 2000 people vane rudo newe aiwa hapana. Okay. I would rather have my small circle. After many experiences in life, I would rather be around a handful of people who care about me than around 150 people who just want to watch and see the drama when it unfolds. Because that's what pretty much we are all doing. I hope she heals. I hope they both heal for Nandi's sake. I hope they heal. Well, thank you, my darling. And they should stay away from social media. Well, that's impossible. And this is no advice here, but we want them here. Loveness, enjoy the rest of your day. All right, yeah. All right, guys, who wants to call? Anyway, you know, the thing about my life, Aribo, my life, they are okay. It's about knowing when to stop or when to not do it. Because sometimes, you know, we're not going to go to, and well, this is a domestic case which could have been fixed beside. But problem, my partner clicks the live and says something, and I click. Problem, yeah, social media, I know netera manje is tinonyora zvima status zvedu zvatichinyombana tichiziva hedu kuti status is shade. They call it shade. Shade yako mazuva ano has become zibvuri riya rinorema riya yekuti people write stuff and it's a status inenge yakanyorwa. Of course inenge isina zita, but if you look back, maybe munenge uchitoziva kana kuti if you are going through a certain situation, one of it. If you are going through a certain situation, shade rake, obviously you are going to think into wanyorwa. And chinoitika ndechekuti ndogona kunonyorawo rangu ndisinawo kuisa zita ndichikutaura kuti wanyorwa papi ndini hausiriwe wega une life yakadai. That can trigger zvinhu zvakaoma, and sometimes munhu anenge achitoita genuinely achitongonyora asiri kutombothrowa shade at someone, and just because it's social media it can trigger such things. Anyway, let's end this one here. Ndimwe hangu mvura yangu ndiri papeace. It was nice. I just wanted to come here and ndopo kaview kangu kezviri kuitika current events. I hope I was being very fair. Inini handina kumbobvira ndaita side. I just said exactly how I'm feeling. Titan, get a life and, you know, find yourself a woman that you love and a woman that will love you for who you are. And my Jaden, I think after these experiences, you should be a PhD, and you now know, you know what, is this life here kungoda kuva placeholder and just have someone. It doesn't work like that. You can end up wamuma situations mamasingairi, and I know this whole situation of the revelation of the status, you are going to take it and use it wisely in the near future and continue to inspire those who you inspire. But you know, not everybody anotera anenge ariko ana inspiration vamwe techingotera kungoonawo zviri kuitika kuti tiite stay up on top of things. So however, I do hope this is a learning point for all of us here. Tiri kuona zvese zviri kuitika nemiwo zvana benten mubudo mumainbox medu umu, mukauya kumainbox kwedu tinechida kutandadzwawo, and mukanga mafunga kuti mafunga kuita physical mukasangwara tine mastatus atichakurivhilirai pamberi penguva haikona kuzochema, because when you do these things anonzi aita twake ndihomba rume. There is no minor in this situation. These two are two grown-ups who engaged in a program, and it's just the fact yekuti program yavarwa. Ngatiregei kuita chikandirana zvinhu, the way things are going, it's not necessary, it's not worth it. There are children involved. Titan, you are not Titan, just Titan anymore. You are Nandi's father who needs her father in the near future. Saka, you need to understand kuti all this that's happening, is it a bridge really smooth rekuti mwana wako can drive through in the near future? There is that child involved. Please remember that, both to you or Sina Titan mune mwana iyeye, and please do not use that child as a weapon yekufight each other. Kudzi, let me see, where are you calling the other account? Let me see. Kudzi, what's Kudzi?
Zoom. Okay, here you are. I see you. Okay, here we go. Let me call you. Rega, ndikufonereni, I can call you right here. Yeah, ngatidzidzei. Let's not use children. Let's not use our kids kuti tifighte mawars edu. It's not fair. Vana ava, they are innocent kids who are brought into this life without even putting in an application. They are just brought here by our selfishness sometimes. All they deserve is love. Hello. Hello, how are you? Muri right here. I'm right. Zviri sei? Ndiri right. Ndangoyo hangu ne 3 cents dzangu panyaya. Tipei. Chokwadi chaolinda. Ne chokwadi chataita. Then pane chokwadi chaicho. And it's unfortunate kuti vese ndo vari kunazoziva chokwadi chaicho. Chatisi kutozivawo nesu handiti mukupaona. And Olinda should know that ever since my relationships akagara amaita out to the public. And when you add things to the public, you don't control how people are supposed to react. We only react because watipa information nasi watiutakuona chemanengera yasana waumburuka wadini handitofunga kuti chimwe wadzidza chidzidzo. Pasina 2, 3, 4 months tiona pane kamukomana handiti fine, people have rebounds rutendo tinozvibvuma, but how do you take a rebound kusvika pakuchata ingori rebound, having babies ingori rebound? It was okay to her own side whatever side person side dish handiti achita rebound yake achihila on the side taking care of vana vake handiti murikuona. And I'm not clearing Titan Panyawi. Titan was a very, very 150% opportunist Panyai. I cannot own that Olinda was going to provide the life that he wanted. And unfortunately, it came with the consequences and it came with the prizes. Just like Vaskan sugar daddy, because my sugar daddy achakupa zvakati just the same thing. Musatirambize kuenda kwatinoda. Hello? Ndati musatirambize kudanana nemadhara edu. Ndo zvateta kuita. Atisi kurambidza vanhu, but tiri kutaura kuti there are things that we know kuti kata chakatika anger issue. Let us go for anger chaiye kuti Titan is today saying kuti Olinda has gotten anger. I'm sure he went into that relationship achitoziva kuti this woman has an anger issue way before aitozvisiva. And about this HIV thing, I don't think we should dwell on it or okay fine, I've got so many points. Let me go back to Nyayavana. You find kuti we are worried about Vana right now because they are going to go back to YouTube, they're going to go back to Facebook and start seeing amai wake wachipenga from Stana. Imagine kuti pachatanga kuona mwana wa Olinda panyaya Stana handiti ona mai wake wachita go crazy about Stana, and next after to go crazy about Titan go vana vacho already they're not even in a good emotional state before even this Titan came. Titan has it added fuel to the already fire yevana vatogara vasiri in a good psychological or emotional state. That's when you really find kuti Rutendo, money is not everything sometimes. You have to be having a peaceful home so that you can sit down nevana vako zvakanaka and you can have a meaningful conversation now. Right now, you may never know kuti vana vako chavo can lose respect because of these social media things. Vana vako vanokuona in what light? Apedza kuona live yakaita yaya naStana achitema embeza what is Stana BMW audio akazotenga ndini ndakaitenga. You remember that audio that broke the internet? That mwana wake achaiona iyoyo.
Anditika apedza achaona futi achituka tata is not a good father azosiya mwana wangu nestranger tata nazo ndinakazondirova ndine maskazi. What will mwana wake semwana mukomana, what will he see his mother as? Anoona mai vake in what light? Zvinhu zvatinoita every time, my sister, zvinotidzokerera. I don't think we realize as we are doing these things kuti ndo zvatiri kuita, but the things that we do zvinototidzokerera. Exactly. And it's for me, I only want to see as Olinda kunge munhu anda maprojects ekutora vanhu vari in the limelight just to keep herself relevant. No, I would think at this point she's relevant enough. I wouldn't even go back there if I was her, and my next adventure would be in someone that nobody ever knows. Inini wangu mchazo mune mchingona maoko nenzara moziva kuti kune munhu amufi makamuona munonyepa. Mchatozonzwa kuti ndakatochata ndikatozvara mwana. And that's how things should be. I'm sorry to kupa my relevance, but makaona kuti after last week pakabreka yazuva vanhu takashaya simba naro nyaya iyo because tatisingazivi. Akanyarara nenyaya yake kusvikira ava ready. Takashaya simba, takatoshaya simba nayo nyaya yakangotishoka, but hatina more info about it. And we didn't have anywhere to go from there. Tauzwa hongu, but we didn't have anything. But ikai vakaimbirana hendi chakubata bho vakaitana sei anditi because vaibhilivhisana the way you said pana aibhilivhasika mumwe umwe achibhilivhisanawo vese vabhilivhana. Maartist ekuzimbabwe siyanai nenyaya dzekuimba tudzimbo twenyu twekuattracta vanhimi muri kutipinza busy. Kubhilivhisana point ekubhilivhisana kubata bho taida kutobhilivhisana taita nakuda kuti nyapera nhasi kuti hanzi bata bho yanga isiri yaosi iye yanga taitoziva kuti yanga iri yaopi vakapedza ipapo vakaimba pamhai akaimba yaya manje handiti vachibhilivhisana. And all of a sudden because there is now issue yazotaurwa kazorambana, and it's very true rutendo kuti Olinda pox kana ndichiti pox ka akudhokonya chaiko munin'ina wangu but akudhokonya unodhokonya zvake. Is there another word isiri poco isiri because poco is an understatement. Ngatingoichinja ispelling tise poko wanguruwe kuti zvisounde better. Because akatanga kupoka kubva divorce chaiyo azodai azourana ningi izvoita akutoziva kuti nakambonyenga kuita mazarutunu akabva. Pane comment yanyorwa apa hanzi ari kunzi that ndichakubata bho hanzi ndiye akatoibhadhara as a client, ndobva client yakazoraidha bosi bva vazoita mwana. Zvinorupaona client inini ndikutira kuti osi tese takabata marebound, but Olinda had to be the mature. Iwe unomboziva kuti si mashuga daddy atinodanana nawo aya anotokusetera pesi ndiwe kuti relationship yedu iri kufana famba so votoiteerera because uri kuziva kuti ndokune shuga I was just supposed to set pace. Tata zvakaita izvo I don't see the need yekuti vanhu vakanochata vakanoita mwana already. Olinda had 2 kids wechitiri anga akuzomuda wekuita sei. The things we do panoti pakubhilivhisana. Handi muri kuona saka inini hangu ndichi ndakatovhiringikawo nenyaya iyi handisati ndanzwisisa ndichiri hutsi chaiwo handisati ndanzwisisa kuti side is at the end of the day kana kumacourts I don't know in ministry kuAfrica macourts enyika UK should have just deemed Olinda wacho is not a fit mother because already she's putting those kids in through trauma isiriyo iye pachake pasina taita. Vana vedu mapenzi vanoraramire nhamo yedu shuwa. How do you go to school when in the social media vana vese probably varipo social media you never know. How do you go to school? Utosvika shamwari yako padesk ari kukudza kuti mama wako wakazodai. How do you do that? Yeah, I want. Already.
already Olinda is not even fit because whenever vatori mutrauma yatisi kutozivawo imo ndisingambotaya zvimwe zvekuti pane zvakawanda zvichabuda. Trauma yacho itori serious. To be honest, trauma is there because mere yairidza nezuro yaya vana vanga vari pai. Kana inzo nyaya dzekuti hanzi yakaita nakazomborwana naJayden vakazodini mazuva aya wavanga varimemba. That's what happens when you bring a kid into your life and he's just going to behave as a kid if it's true. Come on, Jayden is a friend to Titan. He cannot stand as a father figure, so he will not gain respect. And again, it goes on how the mother respects this husband in front of the kids. The way she talks to him is how the kids are going to treat him too. So I guess that whole scenario was created by how mama treats daddy in front of them. If I don't have respect for my significant other, I don't expect my kids to give him any. Because they are looking at it, so, and you know, probably these kids do look at it, these boys are just coming here to spend on our mother and take our savings and just be taken care of. And obviously they get more attention. Involved they actually start feeling a little jealous too. Inini nyaya yamapoints anga akawanda asi so far reketimbodzokera kulife timbonzwa zvevavo. Thank you so much. I appreciate you coming through. And guys, yeah, mazvinzwa zvasvitaurwa naSiswedava kuti she had so many facts and my points akanga ari very clear kuti ndo zviripo in support of nobody and just in standing by the facts. It's just how we do things. And pane saying yandakamboudzwa namenta wangu yekunzi how you do anything is how you do everything. So what you see is what you get. Don't expect kuti pane zvichazo mukati muupenyu. Inini, to be very honest, inini tinotori nowaya dzangu mumusoro mangu. Like I say, we all have our flaws and life is just a certain way. Nditori no my issues angu ekuti if I meet someone, before I engage in anything of some nonsense, ndikaona pakuita ka seriousness kana kuti before the seriousness, I'll tell you, do not touch me unless if you are willing and ready to hang in here. Ndokupa Google number. Don't phone them, come Google, go find all the madness there and decide if you want to settle or you want to get to know me as an everyday person or you want to judge and move forward. That way, hatite must surprises. And as given statuses kungogarisana pasi kwakutongoratidzana fair musokutanga kuti ndo zviripo kana paine zviripo. Fortunately, I haven't gotten to that point where I have to share bad news, but it's never bad news if you're taking care of yourself. Like we said, we've heard my programs evanu. Hi guys, sorry vanda ndambonyatsomurosa munhu wese zvinhu zvikurwara uku. HIV is not something chekuti vanhu tingabva tati ho tichiridza mhere about this. Has become a thing whereby if you talk about it, take care of yourself, you can just, life can be normal. And vazhinji varufamba kunzoko vachingozvirwarira. So it's best kungovhira watanga day one. Can you imagine living the life of fear uchigaya kuti mumwe wangu pachazozvibata kuti handina kumira mushe? Aiwa, inini totaura inini, I tell you, go and Google it. Mufesto wangu wandinaye izvozvizvo ndakamti ndine nyaya dzangu akanga asati agoogle. Ndikati makagoogle here? Zvikanzi handina, kuneiko? Zvikanzi wakandigoogle here? Ndikati ya kare first day ndakakugoogle ishe. Zvikanzi kuneiko? Bva ndamuvhurira. Akangotarisa video yacho asati aivhura. Zvikanzi I don't want to be that person behind that other end. Wanga uchitaura naye because that woman will never trigger her to show up because it looks like you were blazing fire. Yanga iri video ya bless thy pussy yo bless thy nani ndo yacho yandakamuvhurira pekutanga akati I don't want to be that person on the other end because andimudende nanhasi anotaura kuti if I ever trigger you to do anything, I never want to bring Mama Ru out because that woman can check you, I'm sure. Takazoiteerera katime ndikati ya zvikanzi I still, which is you can still settle. And zvemani ngitini munhu kana angokuda ngaangokuda nezvauri zvekuzoswera makutsvagana pano plus ngatingoudzanai chokwadi. Inini the major things I will tell you tisati tabatana izvi ndongokutaura kuti inini I'm crazy. Number one, crazy with the capital K wacho ane zvekumberi zvacho zvinodai zvekuprotruda. I'm crazy. Number one,
I'm very addictive. Ndiri work and addictive, and yes, I talk too much. You have to be ready for a chit chat around the house every day, all day until ndarara. And ndinorara pandinenda netera, saka I just put it out there. Ndonaka zvokunaka zvezvo kangondibata unonakirwa hakuna kwaunozofa wakaenda futiwe. Ndikoko ndakakuudza kuti bata hakwasi chinhu chonaka ichi. Ukanakirwa ikona uzoti hana kukutaurira. Anyway, guys, I am done. Let me go and drink some more. I'm having a dry week. Ndikutraya kumboita ndiri serious. Ndona kuti ndotamba ndakapfeka ranjari yangu paFacebook, saka mofanirwa kuziva kuti tichaenda kushopping yeizvozvo futi, because pane madays andongomuka twakakwidza ndoda kuuya ndichinhingirina ndichishowa turo, saka munozozvida here? Munozvida here kana takuti izvozvo? Kana musi kuzvida, hambai negwanzi ndisiye hangu nechiro changu chakakomborerwa chiri mubhurukwa chisisida wachibata. Kana mafunga uchibata moziva kuti mwana amira kusvikira ndakuita loosen up ndega, ndinozokupe freedom. Watobata wepano. Ndoramba ndokutaurira kana tasvike parelationship, unless kana tiri kungochaya nawo zvokungodhabura nawo zvezvo, imwe yaya yekuti tiri kungonakirana, hatinidi kuita madiscussion akawandawanda, tinongonamana. Iro igemu rinotambika kwakawandawanda pavo. Pani pambo kuti munongofila kuti aiwa tikambozvidhumanisa toona kuti zvofamba sei afterwards. Tikambozvidhumanisa aiwa inini ichokwadi. Asi ndambodanana nemunhu wandisina kumbotaurira chokwadi baini, munhu wese aitozviziva kuti handimawaya uyu wakarukwa kuruka chaiko ngemaniti kudai, brain dzacho dzakaite kubarukwa ngemaniti. Otherwise hatina time ndaura kuti ndiri mufana ana ayo. I have many responsibilities, and ndotodawo zvekuchengetwa bhegi ndinorida. Inini hatidi kunyeperana pasi, kana ndinotsvakawo ndakamborohwa a couple of times. Pane kamwe kakuzungaira kanoitikawo so futi, as much as tichishaina kuti tinofaya, unokwachurwa ungomwe mupondo wekuti unombozungaira kudai zvotofunga kuti hapana apa ndazomusha imba yayaita wakanganwa kuziva kuti chidzima achidini ba zvekusetla ichi hachidi ba, chinondoda hacho zvokunakirwa chichifamba. Wotombofunga kuti imba yazoita wakanganwa kuzoti muri ayaya asikaiti zvesettlement ba. Pemunozotoona maakutodaiwo pamwe matombobuda shere nanditi unenge watomboti buda shereni, saka kungotaurirana. Ndosaka muchiona ndichitikonzi hure panapa hakundibvundutsi bainini ba. Kuzi hure ndikatogarisa ndisati ndatukwa ndinotombokwena kuti chii chakuitika, kuti ndichiri inini here kana kuti ndachinja. Anyway, ndapedza hangu ndochienda hangu, hamuchadi nezvangu mabo. Imi life aiwa chokwadi chakanaka. Ukangogara wamutaurira kuti ukangonama wawe pano, ukangosunga badzi muso unochisunga one time yaunosunga, watonakirwa, hauchabudi. Ende unotozobuda kana iwe ukadecide kuti hauchadi, unotomira kusvika ini ndaredi. Kana dzikatora futi 2 years ndichiri kunakirwa ndiwe, chatombonakirwa ndiniwo kusvikira ndati chienda. Hatidaro pa mutemo ndofanira kutaura ndo mutemo wacho munamba maziva kuti muri kugara panapa, you are here to stay kusvikira taaredi kusunungura. Mukanga masunga nekweduyo. Akawani. Zvinondonaka kutaurirana pafeya. Taura chidoro tinorida futi pano. Kuchechi tinoenda ka1 pagore. Haikona kuzotimanikidza zvekuti tichinjire mastandards imwe kuti mwaakuda kusetla. Hatidaroba. Kuchechi tinoenda tobva tatotaura kuti tikaenda kechitu kutokomborerwa normally tinoende kubedside service anytime yamwamukira. Mopfugamawo moti Jesu mwakanaka. Muri kuzwa. Chokwadi chakangonaka kubudirana pachena. And like I said, inini tisati tafambire mberi hatiti sema-opportunist bai. Totatovheta because inini ndiri ndega. Hold on. Thank you.
Excuse me. Excuse me. Yes. Wrong door. This is not for here. It says John 430 what? 432? 14302. Yes. That's all right. Sorry guys, tata delivery we wrong package. Saka ndichamboendesa kuite honest. Saka ndizvozvo life ngeyekungofara upenyu ngehwekuita honest ukavhura bhuku rako. You know what happens? Relationship inotangwa. Do you know kuti in most cases there are people who happen to be affected by nyaya idzi. Vanhu vacho kani vada kungoshowa zvinhu zvacho zvechihure unonga wakapfeke zvinorivhila zvinoshowa. So this is what happens when you come into a relationship and just put it on the table. Do you know kuti a lot of people who are actually open to talk about their statuses like from day one, they happen to actually get involved with people who love them enough, even vasiri, because if you're honest in that manner, munhu yachatanga kugaya kuti munhu abva ndibudira pachena with this is not an easy subject. I know it's not easy. But normally my relationships andinoziva evanhu vane vakarivhila kumapartners avo kuti ndo zvavari. So don't think kuti because I am this I'm not marketable anymore, handichisina kwandichaenda hapana uchandida. Not true. Not a true statement. Dress racho radiniko kudo kushowa zvoti pamwe zvingamaketeka but ndamutaurira kama conditions acho. Conditions acho ndamutaurira matwins anonetsa mane. Wandi manje zviro zvinode kuonekwa izvi. Dai zvaibvira ndofamba ichichi kwapu kwakutoenda mafallen heroes tichitofamba zvichitoenda. So a relationship that starts with honesty is honestly a very healthy relationship. Mukaitawo munyama wokuti muri marebound kana kuti mune zvamuri kukavha inini ukauya uri rebound yangu, I can tell you for a fact that you won't last. You will be a rebound till it's done. Unogona problem yacho kuti even marebound achanopedzera adaiwo anamira ndotozomirira kusvika ndakusunungura makore ichifamba. You better be old enough because kana uri mwana mudiki kuri kuti time yako iri kutofamba. Hi Lisa. Mary Minks, how are you? Well, it's just the God honest truth. I'm just giving it as it is. Anyway, guys. Mazvano ndirumboite munhu kwaye ndakamboichiwa kusvikira zvavo ndakamirira musunungura izvezvi zvuri staki kusvikira ndamuti chienda ndo paanozoenda right now ngewe pano ngewangu. Saka tichambodaro takadaro izvi ndosaka ndiri kumbobehave kuti pamwe ndingakurawo zvinhu zvacho zvonetsa izvi ukambopractice. Yesi muroora wangu kanjani? Anyway guys, pane vamwe venyu vari panapa vakafanana soyo anonzi Vaidhayo. Murume wako ndinomudawo todini? Murume wako ndine business naye rendinodawo todini? Aiwa, don't ever hide who you are. Do you know the beauty of people knowing kuti ndo zvauri and you are okay with that and you don't let people judge you? Iri nhasi ndikatukirwa nyaya yekunzi hure maiwe ndosekerera ini, I want to go kunorara ndine BP hure akambodai akadai. Aiwa, kundituka nezvinhu zvandakaita hakusi kundituka, kakungondiri maenda. Tinombokanganwa time. Kundituka nemarodzi andakambofamba nawo kana kuti handichiri kutofamba nawo hakusi kundituka. Kutuka here ndosaka ndichiona ndichiti vanhu nditukei nezvimwe zvinhu zvisingaexisti, because when you tell me kuti hure, what are you telling me that I don't already know? Zvirimo muprofile mangu. Mr. Amjewe uyai panapa ndine nyaya nemi, handisi kutozvida pano sinasi ndiri pahasha. Sisi murume wedu tese musamtomboite zvesketchba. Mock me with what I already have. You are not mocking me. You are actually just reminding me of myself. And if I already know, I should not take offense. Anyway. Ndochenda ngwere, who do I hug? How do I do it? Do try kuhaga imesi. Anyway, let's go. I'm sure kune mama live somewhere arikunakidza. Mazwa ndakachila kuite munhu kwaye ndipewo credit akumana pamwe ndingaroorwa. Isusu kuroorwa handi kwedu. Treat a face.
kutarisa confidence is very liberating and men see it. Oh yes, isi zvichatitadzisa kuroorwa mary izvozvo nyaya dzenyu dzeconfidence dzamunongoropora kutaura izvi. Confidence idzodzi dzinotita, but inini I just love the fact if a man can handle me the way I am, then he's a real guy. Anongondida ndakadaiso asina kuvhunduka ndebhomu manje tunakirwa manje. You'd be so surprised kuti I'm actually a fun lover. Ndopengereka hangu kudai, but when it comes mamuona husband yangu ishonira ndibhaibhisesh kuti zvinakidze. Kauya here kabhaibai yako bamukuru, kabhaibai husband kauya here kakadai soke pafacebook ako ndahede is here now. Ndakuudza iwani kuti pana ntondidawo ndakadai so. Anyway, ndandagarisa ndisingauye pamalaivi matanga orinda naTitan, stop it. I was doing just fine musati matanga bamastaira enyaya izvi zvinoonai manje. Look at this. Look at this. Is you. Look at this. Osina Titan musadaro please. Anyway, ndakuona kuti mauya. My husband is here. Chimira enda kuda kuenda kutaura naye kuseri manje andichada zvekutaura panapa makajaidzwa mese. Anyway, I love you guys. I'm going to keep this live here. And I do hope. Ndofunga na block wanda. Well, no, maybe not. But if I am blocked, tozonana muchikamu chinotera techingonana nezvimwe zvimaaccount zvimwe zvazvo kana tichikwanisawo zvishandisawo panguva iyoyo if we need, because makuwa ndinomadako mana ndochinongondirwadza pakublockwa. Ini ndine mareal accounts angu esariti handinda kuudza imwe yacho yandandishandisa. Saka ndikablockwa ndinoita BP kurara kuswera magumbezi ndakugaya manje kuti ndochikumbirani, because creation of another body is something that just doesn't work within my system. I love you guys. Take care. One of these fine days, tichakushedzawo kumuchato chato kuzvimuchato chato izvi zvokubata ibho. I love you guys. Take care. Always know your status. Get yourself tested and know where you stand. And like I say, condom rinowanzoshandiswa pa first round. After that kashoma kurishandisa. Saka let's not run around playing the blame game. Let's all just be responsible for thyself, because when the day is over, iwewe ndiwonenge wavhiringika kana wavhiringika. Saka zvenyu zvokuti kana manakirana mapedza prep yenyu ibvai mangobatana maoko, don't continue, because totozviziva in most cases kuti kazhinji kacho munomboita condom riripi havasi. Ndikada kuzvitsvaga 90% yenyu pano rinongoshandiswa musi wekutanga pafirst round, mukaita lucky pamwe second round romboshandiswa. After that hapachisina zvatoo zvinhu kwakungonamana. And normally after that people vanomuka mangwana vachiti kuti akazenge taakungoita zvakadaro obva kuti aikashi ndo zvakatoitika ipo panapa. So take care of yourselves. You are responsible for your own well-being. These cryings of ndakazonzwa izvi, it's called responsibility, and you are responsible for your own, because musi wachamuka wakapera mweya ndivo unenge wapera mweya. And pamwe akakupa wacho kana atori kuzvichengetedza andenga achiri kurarama life ichifambira mberi, makudhila nechi ma 6 feet under. Let's do this. Get tested, take care of yourself. And, you don't necessarily have to come and do this online. Just do it for yourself. The world doesn't matter. It's okay to show, to motivate others. But it's not necessary. Just get yourself checked and take care of you. Toda kuramba chitamba panapa for the next so many years. Facebook will be here. So we want to all continue to be here, healthy, and taking our medications. For those affected, take care of ourselves. Life goes on.